యేసుక్రీస్తు వారి నామములో మీ అందరికీ వందనాలు. శుభ సాయంత్రం. ఈ ఈ విధంగా ఆర్టీఎఫ్ ప్రోగ్రాంలో కొన్ని రోజుల తర్వాత మళ్ళీ బ్లాక్ ఆర్ వైట్లో కలుసుకోవడం చాలా సంతోషం. బ్లాక్ ఆర్ వైట్ ప్రోగ్రాం ద్వారా మనం వివిధ థియలాజికల్ ఇష్యూస్ కానీ, ప్రాక్టికల్గా సంఘం ఫేస్ చేస్తున్నటువంటి ఇష్యూస్ కానీ మనం చేయడం జరుగుతూ ఉంది. సో వాటిల్లో భాగంగా ఇవాళ ఎస్పెషలీ మనం హార్ట్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ గురించి చూడబోతా ఉన్నాం. ఈరోజు థియలాజికల్ ఇష్యూ కాదు, ఫిజికల్గా ఈ మధ్యలో సడన్గా హార్ట్ని గురించినటువంటి ఇష్యూస్ బయటకి వస్తూ ఉన్నాయి. చాలామందిలో ప్యానిక్ క్రియేట్ అవుతూ ఉంది. హార్ట్ ఇష్యూస్కి అంటే ఎస్పెషలీ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ లేదా హార్ట్ అటాక్స్ రావడానికి కోవిడ్ రీసెంట్గా వచ్చి వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి కోవిడ్కి దీనికి ఏమైనా సంబంధం ఉందా, లేకపోతే మేము కొద్దిమంది డోసెస్ వ్యాక్సిన్స్ తీసుకున్నాము వాటి వలన ఏమైనా జరుగుతుందా అన్నటువంటి అపోహలు లేదా సందేహాలు చాలా మందిలో కదలాడుతూ ఉన్నాయి. ఇలాంటి పరిస్థితిలో మరి అందరూ సమాజం అంతా కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి ఈ పరిస్థితిలో ప్రస్తుతం దీనిపైన అవేర్నెస్ని తీసుకొస్తే బాగుంటుందని ఒక ఇద్దరు డాక్టర్స్ని మనం పిలవడం జరిగింది. సో వారిద్దరూ కూడా మనకి కొంతవరకు ఈ సిచ్యువేషన్ ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి, ఒకవేళ హార్ట్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ కనుక ఉంటే ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయాలి, దాన్ని ఎట్లా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి, ఎట్లా హెల్ప్ తీసుకోవాలి డాక్టర్స్ అనే దాని గురించి మాట్లాడడానికి సహకరిస్తారు. సో వాళ్ళు మొట్టమొదటిగా డాక్టర్ జోహాన్ క్రిస్టఫర్ గారు కేర్ హాస్పిటల్స్లో వారు సీనియర్ డాక్టర్గా కార్డియాలజిస్ట్గా వాళ్ళు వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారు. డాక్టర్, గుడ్ ఈవినింగ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ అస్ యువర్ టైం. Hi, good evening, Timothy. It's great to be here on the channel. And what is important is we truly believe that along with spiritual and mental health, we believe that physical health is a very important part of a Christian's life, because that allows us to not only be comfortable ourselves, but go the extra mile in serving our brothers and sisters. So physical health and especially heart health, I believe, should be one of the important tenets that we should ascribe to. Wow, thank you. In one of the conversations that I had with you, I don't know if you remember, but exactly this is the principle you said. If pastors and Christian leaders and elders, if they really want to do well with ministry, they also need to focus on the physical health. Yeah, that rings in my mind always, and థ్యాంక్ యూ ఫర్ దాట్. ఇంకొక డాక్టర్ గారు కూడా మన మధ్యలో ఉన్నారు, డాక్టర్ శంకర్ గారు. వారు ఎనస్థిసియాలజిస్ట్. వారు సంగారెడ్డి కేంద్రంగా పనిచేస్తూ ఉన్నారు. అలాగే వారు ఒక చర్చ్లో ఎల్డర్గా కూడా వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఎక్లీసియా ఇవాంజలికల్ ఫెలోషిప్లో వారు ఎల్డర్గా ఉన్నారు. సో వారు కూడా మనకి ఈ విషయాల్లో చర్చించడానికి సహకరిస్తారు. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్, Dr. Shankar, for taking time. And thank you. Thank you. Yeah, welcome. So, yeah, Dr. Johan, ఈ మధ్య సడన్గా there is a spike in the heart attacks అనేది నానుడి. Is it really true that suddenly the rate of heart failures has increased, or is it just a hype that's going around? What do you say? Yeah, I think it's partly both ways. What has happened after COVID is that there's a huge media spotlight on health especially, and heart health more specifically. And it is also brought into spotlight the health infrastructure or the lack of it in our country, especially and more so in Telangana and Hyderabad. So there is an acute awareness of people wanting to know what's happening, and the media obviously looks to those directions and sort of puts the spotlight on those issues. As far as I am concerned, in fact, this is something that Dr. Devi Shetty, a very senior and illustrious health leader and cardiac surgeon, ascribes to, that there is nothing called a sudden cardiac death. While that's not literally true, what it really means is that most of the so-called sudden cardiac deaths that are happening in our community are by far preventable. And it's just that we have not been paying attention to the details. We have not been paying attention to
our fitness. We've not been paying attention to our sugars. We've not been paying attention to the blood pressure uncontrolled. We have not had various accesses during COVID to BP medicines, sugar medicines. We've not been having access to our doctors during that time because of the lockdowns. We have not been taking our thyroid pills properly. We have not been taking our heart failure medication properly due to various reasons. So I ascribe to his view that when you're talking about the sudden deaths that are happening, a great part of it is truly preventable if you had just paid attention to the basics. And since we as a community, as a state, as a country, are not very much interested and focused on our health, we depend a lot on the health caregivers most of the time to tell us what is true and what is not. So during COVID, what has happened, this sudden break in the continuity of care and health has suddenly put us onto the back foot, and add to it our leanings towards Dr. Google has really confused the picture and has led to a lot of our people suddenly stopping medication, suddenly not taking the right doses, and due to our health infrastructure issues, not taking the right doses, and that has put us into a very vulnerable situation, and for by which the sudden deaths have been happening. Plus, we know COVID is a procoagulant state. COVID attacks you, you get a mild attack, but what it leaves behind is a very prothrombotic state or a procoagulant state. And when you have that state, along with the lack of sugar medicines, along with the lack of BP medicines and heart medicines, it comes to a very vicious kind of a result. And that is a result we've been seeing over some time. Wow, wow. Uh, థ్యాంక్ యూ ఫర్ దట్ రిమైండర్. డాక్టర్ శంకర్, మీరు ఎలా చూస్తున్నారు ఈ కోవిడ్కిని ఇప్పుడు హార్ట్ ఇష్యూస్కి ఏమన్నా రిలేషన్ ఉన్నట్టుగా మీకు ఏమైనా అనిపిస్తుందా? ఎందుకంటే అంటే యాజ్ ఎ పర్సన్ హూ ఈజ్ అమాంగ్ ద పీపుల్, ఐ ఐ ఫీల్ ఎ సెన్స్ దట్ పీపుల్కి ఉన్నటువంటి అభిప్రాయం ఏంటంటే కోవిడ్ వల్లే ఇవి జరుగుతున్నాయి అన్న ఆలోచనలోనికి వస్తూ ఉన్నారు. హౌ డు యూ సీ దట్? మీరు ఎట్లా చూస్తారు? రైట్. సో హార్ట్ డిసీజెస్కి చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి. ఓన్లీ కోవిడ్ ఒకటే ప్రధానమైన కారణం అని చెప్పడానికి డేటా లేదు. అంటే కోవిడ్ వల్ల కూడా హార్ట్ అటాక్స్ వచ్చే అవకాశం ఉన్నా కోవిడ్ మాత్రమే అని చెప్పి కంక్లూడ్ చేయడానికి మాత్రం లేదు. సో హార్ట్ డిసీజెస్ రావడానికి ఇంతకుముందు డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టు చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి. ఒబెసిటీ కావచ్చు, హైపర్ టెన్షన్ కావచ్చు, డయాబెటీస్ కావచ్చు, సివియర్ లంగ్ డిసీజెస్ కావచ్చు, అండ్ క్రానిక్ ఆల్కహాలిజం అండ్ స్మోకింగ్, మన అలవాట్ల వల్ల కూడా మనకు హార్ట్ డిసీజెస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో కోవిడ్-19 వైరస్ వల్ల కూడా హార్ట్ లో చిన్న చిన్న క్లాట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉందని మనకు కోవిడ్-19 వచ్చినప్పుడే చెప్పారు. కార్డియాలజిస్టులు చెప్పారు, డాక్టర్స్ అందరు కూడా చెప్పారు. సో కోవిడ్-19 వల్ల హార్ట్ అటాక్స్ వచ్చే అవకాశం ఉందని మనకు ఇనీషియల్ గా వచ్చిన జర్నల్స్ లో కూడా చాలా క్లియర్ ఉంది. అయితే ఇప్పుడున్న పరిస్థితిని ప్రతిదాన్ని కోవిడ్ తో ముడిపెట్టడం అనేది మాత్రం అది మంచిది కాదు. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు డాక్టర్ గారు కూడా అది చాలా క్లియర్ గా చెప్పారు. ఒక డెత్ అయిందంటే దాని వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటో తెలియకుండా మనం ప్రతిదీ కోవిడ్ కి ముడిపెట్టేస్తున్నాం. సో ఆ వ్యక్తికి ఏవైనా అలవాట్లు ఉన్నాయా, క్రానిక్ స్మోకరా, ఫ్రీక్వెంట్ గా డ్రింక్ చేస్తాడా, లేకపోతే హైపర్ టెన్షన్ ఎన్నో రోజుల నుంచి ఉందా. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ హిస్టరీ ఏం చెక్ చేయము. డైరెక్ట్ మీడియాలో అది గుండెపోటుతో ఒక వ్యక్తి మృతి అనగానే కోవిడ్ వల్ల వచ్చింది అని చెప్పేసి కంక్లూడ్ చేస్తున్నాం. సో కోవిడ్-19 వల్ల హార్ట్ అటాక్ వచ్చే అవకాశం ఉంది, కానీ కోవిడ్-19 వల్ల మాత్రమే హార్ట్ అటాక్స్ రాదు అనేది మనం మొట్టమొదట గుర్తించాల్సిన అంశం. సో గుండెపోటులు రావడానికి చాలా కారణాలు ఉంటాయి. ఎస్పెషల్లీ ఆఫ్టర్ కోవిడ్ తర్వాత సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ అనొచ్చు, లేకపోతే దాదాపు లాస్ట్ 10 years నుంచి బాడీకి ఎక్సర్సైజ్ లేకపోవడము, జంక్ ఫుడ్ ఎక్కువ తినడము. సో చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి. సో వీటిని పక్కన పెట్టి ఓన్లీ కోవిడ్ ని బ్లేమ్ చేయడం అంటే, ఒకవేళ కోవిడ్ నిజంగా బతికుంటే నన్ను ఎందుకు బ్లేమ్ చేస్తున్నారు బాబు అనేదేమో. సో డెత్స్ ఉన్నాయి కంపల్సరీ, కానీ దాని వెనకాల హిస్టరీ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో కోవిడ్-19 వల్ల హార్ట్ అటాక్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది, కానీ కోవిడ్-19 వల్ల మాత్రమే అని మాత్రం మనం కంక్లూడ్ చేయొద్దు.
వావ్! థ్యాంక్ యూ. డాక్టర్ జోహన్ గారు చెప్పిన దాంట్లో నాకు చాలా ఆహ్, పాజిటివ్‌గా లేదా కొంచెం ధైర్యంగా అనిపించిన విషయం ఏంటంటే, హార్ట్ అటాక్స్ ఏదో సడెన్‌గా వచ్చి ఏదో జరిగిపోయే విషయాలు కాదు. వాటిని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అన్న ఆలోచన నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా అనిపించింది. ఆహ్, సో, మేబీ మన క్యూరియస్‌గా మనోళ్ళందరూ వినే వీక్షకులు గూడా చాలామంది ఆలోచించేటటువంటి ప్రశ్నలు 2 ముందే తీసేసుకున్నాను. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే, అసలు హార్ట్ ఇష్యూస్ ఏంటి? హార్ట్ రిలేటెడ్‌గా మనకు తెలియాల్సిన ప్రాథమిక విషయాలేంటి? రీజన్స్ కానియ్యండి, ఒకవేళ వస్తే దాన్ని ఎట్లా కేర్ తీసుకోవాలనే విషయాల గురించి డాక్టర్ జోహన్ హ్యాస్ ఏ స్మాల్ ప్రెజెంటేషన్. దాని నుంచి మనం ముందుకెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. సో దట్ ఆ తర్వాత ఈ ప్రెజెంటేషన్ జరిగేటప్పుడు కానీ, అయిపోయేటప్పుడు కానీ మళ్ళీ నేను మీ క్వశ్చన్స్ తీసుకుంటాను. ఇంకొన్ని క్వశ్చన్స్ మా దగ్గర కూడా ఉన్నాయి. వాటిని కూడా తీసుకుంటాం. అయితే జస్ట్ టు మేక్ ష్యూర్ దట్ మనకి కావాల్సినటువంటి బేసిక్స్ కవర్ అవ్వడం కోసం విల్ గో త్రూ ది స్మాల్ ప్రెజెంటేషన్ దట్ వీ హ్యావ్. అండ్ డాక్టర్ జోహన్ ప్లీజ్. Yeah, just before you start, I think Dr. Shankar brought out a very good point. I'll put it very simply. Gas cylinder leaking in the kitchen is a problem, but it's not a major problem. If you call the gas company, if you open the windows, we are fine. The danger happens if you talk on the mobile phone when there's a gas leak or you light a match. That's the danger. So, heart diseases, heart attacks, sudden cardiac death is the matchstick. But what is the underlying problem is the gas cylinder. So, gas cylinder leak, the way to do it is to take care of your cylinder very well. Make sure the right pipe, right cylinder gets over, storage, place of storage, not allowing children to access cylinder. These are important things that we educate people at houses. So, that's gas cylinder is your body. You take care of it, you get the sugars under control, BP under control, stop your smoking, decrease your alcohol intake, fruit vegetable intake, decrease the junk food, decrease your fried things. The leak is not going to happen. The attack is that matchstick, and the matchstick are two things: COVID-19 and stress. So if you don't have a cylinder leaking, any amount of COVID is not going to cause any deaths. We have all had COVID, all of us. So we didn't die, we didn't have heart attacks. So we have to be careful what is the gas cylinder and what is the matchstick. Don't blame the matchstick for everything. So that is a simple analogy which I think Shankar said. వావ్! ట్రాన్స్‌లేట్ చేస్తే బావుంటది అని అంటా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్. సో, నేను జస్ట్ ఒక నిమిషంలో డాక్టర్ జోహన్ గారు చెప్పినటువంటి అద్భుతమైన ఇలస్ట్రేషన్ చెప్తాను. ఎందుకంటే ఐ థింక్ ఇష్యూ మొత్తాన్ని ఈజీగా అర్థం చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతదని అనిపిస్తా ఉంది. ఇదేంటంటే మనం ఈ ఇష్యూ మొత్తాన్ని ఒక గ్యాస్ సిలిండరు ఒకవేళ గ్యాస్ లీక్ అవుతున్నటువంటి పరిస్థితిలో గనక ఉన్నట్లయితే దానికి మంట లేకుండా, అగ్గిపుల్ల మనం వెలిగించకుండా గ్యాస్ సిలిండర్ ఎంత గ్యాస్ లీక్ అయినా సరే అది బ్లాస్ట్ అవ్వడానికి అవకాశం లేదు. మన బాడీస్ కూడా గ్యాస్ సిలిండర్ లాంటివి. అయితే ఆ గ్యాస్ సిలిండర్ లాగా ఉన్న బాడీస్లో కనుక ఏదైనా లీకేజ్ ఉంటే కనుక ఈ హార్ట్ అటాక్ అనేది సడన్గా రావడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఆ లీకేజ్ దేని నుంచి వస్తుంది అనేది మనం చూసుకోవాలి. అది మన లైఫ్ స్టైల్ని బట్ట, మన జీవన శైలిని బట్ట, మనం తినే విషయాల, లేకపోతే మనకు ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి ఇతర రకాల వ్యాధుల అనేదాన్ని మనం చూసుకోవాలి. అవి ఉన్నప్పుడు అప్పుడు కోవిడ్ ఇంపాక్ట్ కానీ లేదా స్ట్రెస్ అన్న దాని గురించి చెప్పారు. స్ట్రెస్ని మరి తెలుగులో ఏమంటారో డాక్టర్ శంకర్ యూ షుడ్ హెల్ప్ మీ. ఒత్తిడి ఎస్. ఒత్తిడి ఈ ఈ ఈ రెండు లైటర్ లాంటివి. ఒత్తిడిని కోవిడ్ డిసీజ్ లాంటివి, ఇవి లైటర్ లాంటివి. ఒకవేళ ఈ గ్యాస్ సిలిండర్ లీక్ అవ్వకపోతే లైటర్ వెలిగినా కానీ ఏమీ ప్రమాదం ఉండదు. కానీ ఆల్రెడీ ఇక్కడ సిలిండర్ లీక్ అవుతూ ఉన్నట్టుగా మన బాడీ పరిస్థితి ఉంటే కనుక ఈ పరిస్థితులు కోవిడ్ కానీ ఈ ఒత్తిడి కానీ మనల్ని గుండెపోటుకి గురయ్యేలా చేస్తాయి అన్న మాట చెప్తా ఉన్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దట్ ఎనాలజీ. డాక్టర్ Johan also speaks little bit of Telugu. I really enjoy his Telugu. Maybe That's why I don't want to
do it in front of a big audience, but okay, no problem. But if you can use I'll once in a try. while, please I'll try. do. I'll try. Feel free to do it so Not that structurally educated in Telugu, but anyway. yeah. So we'll just move very quickly, just to give you an idea what we're dealing with. Can we have the slides? Yeah. If I can have control, that's a little better. Yeah. So just it's just something that I talked about in VBS today, Vacation Bible School, to some of our young parents who came with their children. Basically, what is heart disease? What are the things that we should do? How do we prevent, so on and so forth. Next. So we must understand that heart disease is important. It's the number one killer, and it is not only it's a killer, it's a number one killer and affects young people. Next. So this is just a diagram to show you about heart disease. We're not seeing the last one. Remove it. Breast cancer on one side, and heart disease is the one on the extreme. So if you look at the cancers, you will see that the 5-year death rate is quite low. Breast cancer has the lowest 5-year death. But if you look at heart disease on the extreme, 50% of our patients don't come back. So that is the danger and ferociousness of heart disease. Much more than all the cancers. We are so scared of cancer, we want to go to the oncologist, we want to take chemotherapy, we want to do everything so well, we do it so well. But we don't take care of our heart, which is actually more dangerous. So this is just to put in place how heart disease is versus cancer. Next. Next. So I call it a now disease, not a later disease, a now disease. Right now, we must take it like our spiritual health. We must take care of it every day. Service our spirits. Read the Bible. Do your singing. Prayer time. So it requires a constant service if you have to keep the devil away. And heart disease is exactly like that. You want to take care of your heart, it requires now therapy, everyday therapy. Next. And this is just an example of a healthy vessel you're seeing above, where blood is flowing in a very laminar fashion. And this is the blood vessel below, which has a lot of cholesterol there, and it looks like Panjagutta at 8 o'clock in the evening, for those of you who live in Hyderabad. And there is a lot of muck over there, and that is decreasing the supply to the heart. Now, this doesn't cause heart attack by itself. This causes chest pain, this causes breathlessness, this causes tiredness. But again, coming to the gas cylinder and the match, this is the gas cylinder. But what ignites it and causes the explosion and you come to the hospital or sudden death at home is stress, a lot of stress. And the stress could be emotional, it could be a lack of spiritual health, it could be using cigarettes, for example, and it could be because of an irregular diet, not sleeping. We are seeing YouTube, we are seeing all these channels at night. We're not sleeping. God has given us night to sleep. He's created day and night divided just for us to sleep. And why is the night created? If you look into the fundamentals of science, that all our factories open at night. Our factories open, our salt factory, our sugar factory, our cholesterol factory, they open at night. And when they open, you have to be deep sleep. God puts you to sleep, like how He created Eve. First anesthesia, Dr. Shankar is there, he's an anesthetist. So God is I believe, the first anesthesiologist. Yes. And He puts us to sleep, gives us a moon, dark sky. But what do? We put our lights on and we are busy with YouTube, with Facebook. And what happens is when we do that, the factories don't open. They don't open fully. And when they don't open fully, day in and day out, year after year, there is incomplete metabolism. There is incomplete utilization of raw materials, and the finished product, like an iPhone, is not good. There is a problem with the screen, there's a problem with the touch button, there's a problem with the interface, because the raw materials didn't have time. So we need to give our bodies time, and sleep is one of the most beautiful God-given gifts that we especially as Christians should appreciate. Next. So this is an example of how the arteries look. For those of you who have not seen pictures of the heart, the arteries are small 3 millimeter vessels which lie on the outer surface of the heart.
and on the one on the right you can see is a blocked artery. There's a lot of deposition. And this is just a small illustration. I hope the movie plays. You can just click on it. The left and right, two different movies. Is a young person who came to me 3 days before. Yeah, okay. So, and he's a non-smoker. He's actually a vegetarian. Came with severe chest pain and his artery was completely blocked. And then after a 1 hour procedure, we were able to restore the flow in the cath lab. And these are the kind of patients I get. Sometimes they're vegetarians, they're non-smokers. But one of the most important risk factors is they sit the whole day. They are sitting in front of a computer the whole day. Even the Swiggy executive knows this person, and he's yeah. So this is a beautiful picture of this person's heart, totally closed, totally closed. Can you just show the next picture? There's a lot of clot there, thrombus. This is the fat. This is the cholesterol that you and I consume from eating junk food. And now we will show you the picture after I have opened it. Now it's a beautiful artery open. You can see such a huge artery, God-given huge artery, which we opened after putting a wire and putting a stent. But the picture that you saw was all the muck that you and I eat on a 24/7 basis. And this causes the heart attack. So for those of you who are wondering why heart disease, why COVID, this is just because of our lifestyle, nothing else. Next. So, so this was just a nice illustration for those of you who have not been to hospitals and are wondering what is heart disease. But the good news, like Christ is the good news for us. We live in a world of sin, we live in a world of trouble, but you know, Christ is our good news, the good news. And in heart disease, we also have a little Christ, and that's prevention. Taking things into your own hands and working on it. Next. And so some of the Christ-like things that we have, you can just keep going. Is that you can just go to the next slide. Yeah, these are the important things that we should focus. Dr. Shankar also talked about it. Smoking, high blood pressure, high cholesterol, overweight, physical inactivity, diabetes, metabolic. Easy things to target, easy things to take help of your physician, general practitioner. Don't need to come to a cardiologist. You can look at it. And if you look at this slide, you will see that among the most dangerous things for heart disease, the one on the right, lipids, cholesterol, is very, very big. The chance of you having a heart attack is very high when you have a high lipid. And why are we scared of lipids? Asymptomatic, no symptoms. There is no symptom if I have a high cholesterol. I can only detect it by checking my blood, by doing my lipid profile fasting and showing it to my doctor. If I may interrupt you, what is lipid? Lipid is cholesterol, fat, hydrogenated fat, saturated fat. Things you eat by having your samosas dipped in oil and your bhajis dipped, floating in oil, or puris, for example. So this is hydrogenated fat, saturated fat. Wow. So that is much more than all the other risk factors. So the second one, obviously smoking. You can see that big tall one, smoking. So if you're able to check your lipids and stop your smoking, a lot of your things are taken care of. Easy. And you can see diabetes is there. Next to diabetes, we have abdominal obesity, fat in the abdomen. So you may not be fat generally, but just accumulation of fat in the abdomen is dangerous. It's a very big risk factor for heart disease. And for those of us who don't like our fruit and veggies, there it is there again. If you don't have enough fruit, veggies, again, you have a chance of heart attack. You don't like to walk, don't like to exercise, there it is again. And then for those of us who do not know how to control our alcohol intake, that's another risk factor right there. So very, very simple things. I call it Christ-given things to break us out of this cycle of heart disease and sudden cardiac death. And they're very simple, easy to follow. For those of you who are Google followers, very easy to pick up tips and tricks from Google to deal with this. And of course, you can meet your general practitioner, physician, or cardiologist and help you. I see the third highest number is 33 with psychosocial. Would you like to elaborate on that? So that's again what we've been talking about. Your sleep, your stress levels, your inability to tolerate any kind of delay of any kind, our craving for what the world has to offer. The Bible, it continuously keeps telling us about you can either follow Christ or you can follow mammon. And this is very true in heart disease. When you
you're not able to control your appetite, when you're not able to control your lust of the flesh, of material things, it adds stress to you. Neighbor having a big car, a big house, fancy jewels. So, as Timothy said, very well shown here that it is the third biggest cause of heart attacks. Surprisingly, we find a number of people who are fit, they do exercise, they're very good in eating, but they're never content. They're never content, and they don't sleep. So there it is, right there. Psychosocial being, I think, is a very important part of heart disease management, and I believe the Bible has a lot of answers for us there. And our pastors and our church elders, I think, are very well poised to help us in that regard. So I think there's a very beautiful marriage of how the church can be a very good influence for most of us believers and help us, because as Timothy said very rightly, it's the number three big cause there, and I think can be easily addressed because we have solutions in the Bible for these things. Wow. You can keep going. We're almost done. Just finish. So these are some of the issues that we want to talk about. Alcohol, stress, we talked about it. Not sleeping well at night, usage of medications, over the pill medications, and obviously that big unhealthy diet which is there. You can go next. So we talk about the multiplier effect. So one risk factor, diabetes, there's a risk of heart disease 2 times. But if you have diabetes and hypertension, that's quadruple your risk. And if you start having diabetes, hypertension, and no sleep, that's a big thing. So every risk factor has a weightage. So it's very important that we are able to see what our risk factors are. It's all there. And we need to talk to our practitioners, we need to talk to our pastors. These are very important things where we can really get back our life and prevent heart disease. Next. So just important tests that we want you to do for those of you who are in the 30 to 50 or 60 age group. Heart disease strikes very early. Checking your blood pressure every 3 months, cholesterols every 6 months, sugars every 6 months, making sure that your BMI is checked, waist circumference is checked. It's very easy to do. And doing an ECG once in 6 months, and maybe once a year doing a treadmill or a stress test. So these are very important things. If you do it, you can pick up disease very early, and there's a very less chance for you to have a sudden cardiac death. That's all. Wow. Wow. Thank you so much. I wish really maybe I should have asked you for the presentation a little earlier so that we could have it in Telugu also. I But think Shankar can. yeah, that's a great suggestion. Maybe Dr. Shankar, sorry to put you in the spotlight. You are already in, but would you like to summarize key things that stood out for you in Telugu so that people might benefit? I think you are on mute. Can you unmute yourself? Yeah. Right. Thank you. Right. Cardiac diseases. I'm okay. Am I Yeah. audible? Right. Audible, but in English you are audible. Oh, sorry. రైట్. సో గుండె వ్యాధులకు ప్రధానమైన కారణం ఏంటి అనేది డాక్టర్ జాన్ గారు చాలా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. సో తనకు వచ్చిన 38-year-old మేల్ పేషెంట్ ఏ విధంగా ఒకవేళ శాకాహారం తింటూ కూడా ఏ విధమైన హార్ట్ బ్లాక్ ఉందనేది కూడా చిన్న వీడియో కూడా చాలా క్లియర్ గా చూపించారు. సో మెయిన్ ఏంటంటే మనం తీసుకునే ఆహారం, ఎస్పెషల్లీ లాస్ట్ 10 years లో మనం తీసుకునే ఆహారంలో పోషక పదార్థాలు ఉండడం చాలా తగ్గిపోయింది. సో మనం బయట తినే తిండి లేకపోతే జంక్ ఫుడ్ కావచ్చు, దాంట్లో ఉండే సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అంటాం, ఫ్యాట్స్ అంటాం, బాగా కరిగించి వేయించిన నూనెలో వేసిన బజ్జీలు, పునుకులు, వీటన్నిటిని పొద్దున్నే బండి మీద తినే దోశలు, ఇవన్నీ కూడా ఆ ఫ్యాట్స్ లో, సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ లో కంటైన్ అయ్యి మన బాడీలోకి వెళ్తున్నాయి. అవి రక్తనాళాల్లోకి వెళ్ళి చిన్న చిన్న క్లాట్స్ లాగా అక్కడక్కడ ఉండిపోతున్నాయి. సో అవి పెద్దగా అయినప్పుడు బ్లాక్ అయిపోతాయి, సడన్ గా హార్ట్ అటాక్ వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి ఈ ఇంతకు ముందు చెప్పిన రీజన్స్ అన్నింటిలో
ప్రధానమైన రీజన్స్ జాన్ గారు చాలా క్లియర్ గా చెప్పారు. స్మోకింగ్, డయాబెటీస్, హైపర్ టెన్షన్, మనం తినే ఫుడ్, ఎస్పెషల్లీ మనం మంచి ఫుడ్ తినడం మానేసామండి. అంటే పోషక పదార్థాలు కలిగిన ఫుడ్ తీసుకోవడం అనేది మానేసాం. ఎక్కువ వెజ్జీస్ తినడం కావచ్చు, లేకపోతే డ్రై ఫ్రూట్స్, పండ్లు, ఇవి ఒక మోతాదులో ఒక అంటే వాటిని ప్లాన్ చేసుకొని తినడం అనేది మర్చిపోయాం. 3 పూట్లు రైస్ తినేస్తున్నాం. బిర్యానీ తినడం ఎక్కువైపోయింది. హ్మ్. ఈ మధ్యన మండీ గూడా వచ్చింది. మండీ గూడా తినేస్తున్నాం. సో, మార్కెట్‌లోకి ఏది కొత్తదొస్తే దాన్ని త్వరగా ఆరగించే పనిలో మనమున్నాం. కానీ డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టు 35 ఇయర్స్ దాటిన తర్వాత ఈవెన్ విలేజెస్‌లో గూడా నేను చూస్తున్నాను. యంగ్ చాప్స్ ఆహ్, ఆహ్, రీజన్ కనుక్కుంటే మెయిన్‌గా నాకు అనిపించిందేందంటే, హైదరాబాద్ లాంటి సిటీస్‌లో పబ్ కల్చర్ గూడా ఎక్కువైపోయింది. హ్మ్. మనం ఇంతకు ముందు గూడా ఆర్‌టీఎఫ్‌లో డ్రగ్స్ మీద గురించి మాట్లాడాం మనం. యెస్. సో, మనకు తెలియకుండానే చాలా మంది డ్రగ్స్ తీసుకుంటున్నారు. అది అది వెళ్ళిపోతుంది. సో, డ్రగ్స్ తీసుకోవడం కూడా ఒక రకంగా హార్ట్ అటాక్స్‌కి కారణం. సో, యంగ్ పీపుల్ చనిపోతున్నారు అంటున్నారు కరెక్టే గానీ, దాని వెనకాల మరి ఆ అబ్బాయి డ్రగ్స్ తీసుకుంటున్నాడా అన్న పరీక్ష మనం చేయం. సో, హ్మ్. డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టు మనం మన దేహాలను కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మనకుంది. ఎందుకంటే ఐ వాస్ జస్ట్ సెర్చింగ్, నేను చూస్తా ఉండే కొరింథీ సంఘంలో చాలా మంది విశ్వాసులు ప్లేటోనిక్ డ్యువలిజంని నమ్మారు. అంటే బాడీ ఈజ్ బ్యాడ్, సోల్ ఈజ్ గుడ్. సో, ఆత్మను గురించే మనం పట్టించుకోవాలి. బాడీ మెటీరియల్ కాబట్టి ఇట్స్ ఎ బ్యాడ్ థింగ్ అని దానికి ఎక్కువగా ప్రాధాన్యత ఇవ్వలేరు. ప్లేటోనిక్ డ్యువలిజం. సో, ఐ థింక్ చాలా మంది క్రైస్తవులు గూడా దాన్ని ప్రాక్టికల్‌గా పాటిస్తున్నట్టు నాకనిపిస్తది. హ్మ్. అంటే వి టాక్ లాట్ అబౌట్ స్పిరిచువల్ థింగ్స్ బట్ వి నెగ్లెక్ట్ అవర్ బాడీస్. బట్ మన శరీరాలతో ప్రభువును మనం మహిమపరచాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకే సామెతలు 23:2లో తిండిపోతుతనం గురించి మాట్లాడుతూ, నువ్వు ఎక్కువ తిండి పోతుతనంగా ఉంటే నీ గొంతుకకు కత్తి పెట్టుకో అంటాడు. సో, గ్లటనీ అనేది ఇట్స్ అ సిన్ ఫ్రమ్ బిబ్లికల్ పర్స్పెక్టివ్. బైబిల్ ప్రకారం తిండిపోతుతనం అనేది పాపం. యాహ్! సో, అంటే ఇవి పుల్పిట్ నుంచి కూడా మాట్లాడట్లేరండి. మనం ఎంతసేపు విశ్వాసము లేకపోతే వాటి గురించి మాట్లాడతాం గానీ, బాడీలీ డిసిప్లిన్స్ గురించి ఈవెన్ పాస్టర్స్ ఆర్ నాట్ టాకింగ్ ఫ్రమ్ ద పుల్పిట్. సో, ఆహ్, జాన్ గారు చెప్పినట్టుగా మన అలవాట్లు, మన ఆహారము, వీటన్నిటిని బేరీజు వేసుకొని ఒకవేళ 35, 40 వచ్చిందంటే రెగ్యులర్‌గా ప్రాక్టీషనర్‌ని కలిసి 6 మంత్స్‌కి ఒకసారి ఈసీజీ చేయించుకోవడం, అవసరమైతే ఒకసారి లిపిడ్ ప్రొఫైల్ చెక్ చేయించుకోవడం, మనం ఆ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్‌లో ఉన్నామా, ఆ రిస్క్ వచ్చే లైన్‌లో మనం ఉన్నామా అనేది జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని జాన్ గారు చెప్పారు. సో, యాహ్! వావ్! ఆహ్, ఆహ్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ దట్ సమ్మరీ. అయితే డాక్టర్ జోహన్ గారు చెప్పినప్పుడు ఏమన్నారంటే 30 సంవత్సరాల వయసున్న వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పైన వాళ్ళందరూ టెస్టులు చేయించుకోండి అని అన్నారు. బహుశా 30స్‌లో ఉన్నవాళ్ళు మాకెందుకు మేము బానే ఉన్నాం అన్న ఫీలింగ్‌లో ఉండొచ్చు. కానీ లోపల ఏం జరుగుతుంది, గ్యాస్ సిలిండర్ లీక్ అవుతుందా లేదా అన్నది ఐ థింక్ ఈ టెస్టుల ద్వారానే తెలుస్తది కాబట్టి ఆహ్, టెస్టులు కొన్ని టెస్టులు కాస్ట్‌లీ కూడా కాదు. ప్లీజ్ దయచేసి టెస్టులు చేయించుకోవడానికి వెనకాడకండి. అలాగే మొహమాట పడొద్దు. నాకేముంటది నేను చేసుకోవడానికి కూడా అదొక రకమైన హిండ్రన్స్ అనమాట. సైకలాజికల్ హిండ్రన్స్. అలా మనం ఉండక్కర్లా. ఒకసారి చేసుకుంటే మంచిదే గదా! ఆహ్, అది లేదు అంటే సంతోషమే గదా! ఉంటే తొందరగా మనం దాన్ని గురించి ఆలోచించొచ్చు కదా! సో, ఆ మాట చిన్న మాట చెప్దాం అనిపించింది. అయితే మీరు గమనిస్తూ ఉంటే ఇద్దరు గూడా మంచి డాక్టర్స్ మాత్రమే కాదు, వీళ్ళు మంచి థియాలజీ తెలిసినోళ్ళు. కాబట్టి వీళ్ళ నుంచి కొంచెం థియాలజీ బయటికి లాగుదాం. ఆహ్, ఆహ్, డాక్టర్ జోహన్, యూ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్‌లీ కైండ్ ఆఫ్ అల్యూడెడ్ ఎట్ కపుల్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇన్ యువర్ ప్రెజెంటేషన్. అంటే మనం క్రిస్టియన్స్‌గా మనకి ఈ మాటలు ఉన్నాయి, కానీ మనం వాటిని చేయట్లేదు అన్న దాని గురించి చెప్తూ వచ్చారు. థియాలజీ ఆఫ్ బాడీ ఆర్ థియాలజీ ఆఫ్ ఫుడ్ గురించి ఏమైనా చెప్పాల్సి వస్తే మీరు కంట్రోల్ ఆఫ్ ఎపటైట్ గురించి మెన్షన్ చేశారు. సో మేబీ వుడ్ యూ లైక్ టు కామెంట్ ఆన్ దట్ లిటిల్ బిట్. ఒకటేమో ఫుడ్ రిలేటెడ్గా, బాడీ రిలేటెడ్గా మనకి ఉన్న బిబ్లికల్ టీచింగ్ గురించి, రెండో ఆస్పెక్ట్ మేబీ ఇఫ్ యూ వాంట్ మీ టు ఆస్క్ లేటర్ ఐ కెన్ ఆస్క్. అదేంటంటే బైబిల్లో ఆల్రెడీ ఉన్న ప్రిన్సిపల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని పాటించటం వలన యూ సెడ్ సైకలాజికల్ సోషల్ ఇష్యూస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు అన్న స్టేట్మెంట్ మీరు చేశారు. సో హౌ డస్ బైబిల్ హెల్ప్ ఇన్ ద ప్రాసెస్?
So if you look at the feeding at the mount, the feeding of the 5,000, Jesus is very particular that he alone and the disciples shouldn't eat. They were hungry, no doubt. They said, Master, let's move on. We need to eat. We're hungry. There's no doubt about it. But he said, I'm not leaving my flock before feeding them. And you know the beautiful beatitude of the feeding of the 5,000, how it went. And he used a very simple, boy with very simple food, unleavened bread and fish. You know, I believe these are the hallmarks of good eating. Low cholesterol bread, fish which is high in omega acids, is a fulcrum of good heart health. And I think it showed up very beautifully there. And how it was possible to just satisfy your appetite and not fill your stomach, which was the philosophy that you could feed so many and then you would have it. He similarly did that with Peter later on when he was in the boat approaching the shore, and they got the fish, and he said, I was hungry, and they gave him fish. Fish is a very beautiful illustration of Christianity. And as cardiologists, we have a great fascination of the fish because it has such good oils and fats which are very good for the brain to prevent Alzheimer's, dementia, and also very good for the lining of the arteries, which actually prevents cholesterol deposition and improves our endothelial or vascular health. So we believe there's a great learning from the choices Jesus had at that point. The second thing that we were alluding to is the willingness for him at the Last Supper to, after breaking the bread, to wait, wash everybody's feet and then eat, which is basically trying to control your, as Shankar said, your gluttony, to control your sort of ability of hunger. And if you look at the new diabetic drugs, there's a drug called Ribelsis. It's come from Novo Nordisk. One of the ways it works very well in decreasing sugars, fat, and cardiovascular mortality is primarily by acting on the brain, hippocampus, and causing satiety. The drug acts by actually causing satiety even with a small quantity. And thereby you start eating less and less, and by that, over time, with that tablet, you actually get a very good kidney and heart health. So some of these principles which Jesus showed, I think has a great bearing on us as Christians. And whenever my pastors tell me, when I see them frequently, I say, Pastor, your sugars are high and cholesterols are not good, and I'm giving you tablets. They say, Johan, what can I do? My congregation keeps feeding me whenever I go on Sunday. But I said, Pastor, did you say you are diabetic? Did you say that Dr. Johan is told not to eat mutton and that you would prefer veg biryani? No, doctor, I didn't say, because they already made the mutton biryani. But I said, but the visit was pre-planned. Cottage visit is pre-planned on the bulletin. So you can call ahead a day and say that I'm diabetic and I want to have a veg biryani, for example. Or I want you to cut down the rice, I will just have a pulka. Did you call and make that attempt? They didn't. No. But they would rather blame the congregation for feeding the mutton biryani and then having high sugars. I said, with high sugars and high cholesterol, you're not a role model for our church. If you're going to have a biryani after VBS or after Saturday prayer or Wednesday prayer thing, I said, that's not what the congregation is looking. But when the congregation sees you having a salad dish and maybe a small portion of veggies, you become a role model. You become the icon of the church. But if you start eating the paradise biryani, everybody's following. Shankar just talked about young people having biryanis. Who are we watching? When we watch our elders, we want them to be icons. We want them to be role models. So I think as churches, we have a great role to play in the right diet choices,
how we are serving our people. Are we waiting like Jesus till everybody has? Are we willing to share that small amount, or we want to have more and more packets of biryani to be served? So I think as a church we need to answer these questions. That will lead to a very healthy generation downstream. వావ్! వావ్! స్ట్రెయిట్ ఫార్వర్డ్‌గా వస్తున్నటువంటి ఆలోచన ఏంటంటే, ఆహారం విషయంలో బిలీవర్స్ కానీ, మెచ్యూర్డ్ బిలీవర్స్, ఎల్డర్స్, పాస్టర్స్ నియంత్రణలోనికి వచ్చి, ఆ విషయంలో కూడా మాదిరిగా ఉండాలి. తద్వారా రాబోయే తరాలకి మీరు మేలు చేసిన వాళ్ళవుతారు. ఒకవేళ ఎక్కడైనా స్పెషల్ కూడికలు, మీటింగ్‌లు ఉంటే గనక అక్కడ కుదిరితే ముందే నేను పలానా ఆహారం తీసుకుంటానని చెప్పడం మంచిది. మీ ఆరోగ్యాలు పాడు చేసుకుంటాం. తద్వారా మీరు ఏదో ఒక విధంగా మీ సంఘానికి లేతే మిమ్మల్ని పరిశీలించే వారికి మాదిరిగా ఉంటారు కాబట్టి, వాళ్ళు కూడా నేర్చుకోవడానికి కారణం అవుతారు అన్న ఇంపార్టెంట్ ప్రిన్సిపల్స్‌ని డాక్టర్ జోహన్ గారు చెప్పడం జరిగింది. డాక్టర్ శంకర్, what are your views on theology of body or food that you want to say from the scriptures? హాయ్. జోన్ గారు చెప్పిన దాంతో సంపూర్ణంగా ఏకీభవిస్తున్నాను నేను. పాస్టర్స్, నాయకులు వాళ్ళు మాదిరికరంగా ఉండకపోతే, కేవలం ప్రీచింగ్‌లోనే కాదు, వాళ్ళ పర్సనల్ డిసిప్లిన్స్‌లో వారు ఉండకపోతే కాంగ్రిగేషన్ విల్ సఫర్ డెఫినెట్‌లీ. రేపొద్దున కాంగ్రిగేషన్‌లో ఎవరైనా విశ్వాసి ఒబేసిటీతో బాధపడుతున్నాడనుకోండి. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఒక రకంగా గ్లట్టన్‌గా ఉన్న పాస్టర్ గావచ్చు, గ్లట్టన్‌గా ఉన్న లీడర్ గావచ్చు, హౌ కెన్ హీ హెల్ప్ దట్ పర్టిక్యులర్ బిలీవర్ ఇన్ ద చర్చ్? బికాస్ హీ ఈస్ నాట్ ఎ రోల్ మోడల్ టు హిమ్. సో, పాస్టర్లు చెప్పాలంటే, నాయకులు చెప్పాలంటే ముందు వాళ్ళు పాటించాల్సిన అవసరం ఉంది. జాన్ గారు చాలా క్లియర్‌గా చెప్పారు. అది ముందు ఆల్రెడీ ప్లాన్ చేసుకున్నది ఒక మాట చెప్పేస్తే అయిపోతది. సో, క్రైస్తవులు నో చెప్పడం అనేది అలవాటు చేసుకోవాలండి. అంటే పీపుల్ ప్లీజింగ్ యాటిట్యూడ్ నుంచి బయటికి రావాలి. ఇంకోటి, మెయిన్‌గా నాయకులుగా ఉన్నవాళ్ళు మితంగా తినడం అనేది అలవాటు చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే పాస్టర్‌గా లేకపోతే క్రైస్తవ పరిచర్యలో ఉన్న ఆయనకు చాలా రకాల పనులుంటాయి. చాలా రకాల ఒత్తిళ్ళుంటాయి. సో, ఆయన ఇంకెక్కువగా తన బాడీని కేర్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే హీ ఈస్ ద షెపర్డ్ ఆఫ్ ద చర్చ్. ఆయన మినిస్ట్రీ చేయాల్సిన అవసరత ఉంది. ఆయన ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే దేవుడు ఆయనకు అప్పజెప్పిన బాధ్యతను చక్కగా నిర్వర్తించే అవకాశం ఉంది. సో, ఈ పాస్టర్స్ చాలా మంది, వెరీ సాడ్ టు సే దట్ ఐ హావ్ సీన్ లాట్ ఆఫ్ పాస్టర్స్ హూ ఆర్ నాట్ డిసిప్లిన్డ్ ఇన్ దేర్ ఈటింగ్ అండ్ ఆల్సో టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ దేర్ బాడీ. అసలు ఎక్సర్సైజ్ చేయడం మర్చిపోయారు. ఆ రోజుల్లో మనకింత కంఫర్ట్స్ లేవు. వెహికల్స్ లేవు కాబట్టి నడుచుకుంటూ వెళ్ళేవాళ్ళు. మన పని మనం చేసేవాళ్ళం కాబట్టి మనకు తెలియకుండానే బాడీ ఎక్సర్సైజ్ అయ్యేది. కానీ ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాల్సొచ్చినా గానీ కంఫర్ట్‌గా ఊబర్ బుక్ చేస్తాం. పర్సనల్ వెహికల్స్ ఉన్నాయి. ఒక దగ్గర కూర్చొని లేవము. సో, బాడీకి అసలు ఎక్సర్సైజ్ లేదు. సో, ఐయామ్ ఎ 40 ఇయర్ ఓల్డ్ పర్సన్ రైట్ నౌ. స్టిల్ 30 మినిట్స్ ఎవ్రీ డే మార్నింగ్ నాకు విపరీతమైన స్వెట్ వచ్చేంత వరకు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తా. ఎందుకంటే అది నా బాడీకి అవసరం. నేను ఆరోగ్యంగా ఉండడం. అదే విధంగా నేను ఎవరి మీదనైతే కాపరిగా పనిచేస్తున్నానో వారికి గూడా నా అవసరం ఉంది. నేను ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే వాళ్ళకి పరిచర్య చేయగలను గాబట్టి. సో, డెఫినెట్‌లీ క్రైస్తవులు, ముఖ్యంగా నాయకులు తమ పరిచర్య నిమిత్తం, దేవుని మహిమ నిమిత్తం తమ బాడీస్‌ని చాలా జాగ్రత్తగా కాచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆహ్, ముందే చెప్పాలి, నో అని చెప్పాలి. లేకపోతే అవసరమైతే తినకుండా ఉంటా గూడా పర్వాలేదు. దాంట్లో తప్పేం లేదు గదా! సో, హాస్పిటాలిటీని ఎక్స్‌ట్రీమ్‌కి తీసుకెళ్తున్నారు యాక్చువల్లీ. సో, హాస్పిటాలిటీ మంచిదే. కానీ హాస్పిటాలిటీలో వాడాల్సిన ఫుడ్డు కొన్నిసార్లు మంచిది గాదేమో. ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ క్రక్స్ ఆఫ్ హాస్పిటాలిటీ ఈజ్ అబౌట్ స్పెండింగ్ టైమ్, క్వాలిటీ టైమ్ ఇన్ ప్రేయర్ అండ్ టాకింగ్ టు వన్ అనదర్ టు ఎంకరేజ్ వన్ అనదర్. దాన్ని పక్కన బెట్టేసి భోజనం మీద దృష్టి పెట్టి ఏది బెడితే అది తినడం వల్ల ఇంకో రకంగా ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే అండి, మన హెల్త్, మన బ్యాడ్ చాయిసెస్ వల్ల అఫెక్ట్ అయిన తర్వాత మన కుటుంబానికి భారమవుతున్నాం మనం. చర్చ్‌కి భారమవుతున్నాం మనం. ఇప్పుడు చర్చ్ నీకు సపోర్ట్ జేయాలి. బికాస్ ఆఫ్ యువర్ రాంగ్ చాయిసెస్ ఇప్పుడు చర్చ్ హాస్ టు సపోర్ట్ యూ. ఫైనాన్షియల్‌గా సపోర్ట్ జేయాలి. నువ్వు హాస్పిటల్‌లో ఉంటే ఎవరినో ఒకరిని బెట్టాలి. సో, ఇదంతా ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ బ్యాడ్ చాయిసెస్.
సో నువ్వే చాలా ఎఫెక్టివ్‌గా ఉంటే, నువ్వే మంచి ఆహారం తీసుకొని చాలా గట్టిగా ఉంటే, యంగ్ పీపుల్‌కి చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటది. అసలు చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదు. నీ నీ పీపుల్ విల్ సీ యూ యాస్ ఎ రోల్ మోడల్. అండ్ దీస్ డేస్ మనకు ఆహ్, ఆహ్, చెప్పేవాళ్ళు ఎక్కువున్నారు. పాటించే వాళ్ళు తక్కువున్నారు. అది స్పిరిచ్యువల్ యాస్పెక్ట్స్‌లో గావచ్చు, ఫిజికల్ యాస్పెక్ట్స్‌లో గావచ్చు. సో పీపుల్ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ మోడల్స్, రోల్ మోడల్స్, నాట్ ఫర్ ప్రీచర్స్. మస్తు మాట్లాడొచ్చు. అది గాదు. మనకు లిటరల్‌గా చేసి చూపించే వాళ్ళు గావాలి. సో ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టైమ్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ఆల్ ద పాస్టర్స్ అండ్ లీడర్స్ టు రియల్లీ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దేర్ బాడీస్ అండ్ బీ అన్ ఎగ్జాంపుల్ టు ద చర్చ్. నుంచి బయటికి రావాల్సిన అవసరం ఉంది అనేది మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అంటే ఒకప్పుడు అది కామెడీగానే ఉండొచ్చు కానీ ప్రివేలింగ్ కల్చర్లో, క్రిస్టియన్ కల్చర్లో కూడా మనం చూసినప్పుడు ఒకవేళ డబ్బులు లేని వాళ్ళు ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ హోస్ట్ చేసినా సరే వాళ్ళకి వాళ్ళ పైన ఉండే ఒత్తిడి ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు ఫీడ్ నాన్ వెజ్ అన్నటువంటి కల్చర్లోకి వెళ్ళిపోయాం మనం. అంటే నాన్ వెజ్ లేకపోతే ఇక అసలు క్రిస్టియన్ పార్టీయే లేదనే కాడికి వెళ్ళిపోయింది వాతావరణం. బహుశా వాటి నుంచి బయటికి రావడం చాలా అవసరమేమో. ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్లో ఇంత పెద్ద హెల్త్ క్రైసిస్ జనరేట్ అవుతున్నటువంటి ఈ పరిస్థితిలో బహుశా చర్చ్ రోల్ మోడల్గా ఉండాలి. చర్చ్ ఉండాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా లీడర్స్ ఉండాలి అనే దాని గురించి మనం చూస్తూ ఉన్నాం. లీడర్స్ని బ్లేమ్ చేయడం కానీ మిమ్మల్ని తగ్గించడం కాదు. ఆ, ఆ, మ్- మీరు హెల్దీగా ఉండడం వలన మీతో పాటు సంఘం అంతా కూడా బాగుంటుంది. కాబట్టి వి రియలీ వాంట్ టు సీ యూ హెల్దీ. అలాగే థ్యాంక్ యూ ఫర్ స్ట్రెస్సింగ్ ఆన్ ద ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ బీయింగ్ రోల్ మోడల్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు హెల్త్. ఒక థింగ్, మీరు ఆడియన్స్లో ఎవరన్నా డాక్టర్ జోహన్ గారి ఏజ్ గెస్ట్ చేయగలరా? ఐఎమ్ జస్ట్ కిడింగ్, బట్ హీ ఆల్వేస్ అమేజెస్ మీ విత్ హిజ్ ఫిజికల్ బాడీ స్ట్రక్చర్. అంటే అంత కీన్గా ఎట్లా వెయిట్ని కంట్రోల్లో ఉంచుకుంటున్నారు. ఐ సా సో మెనీ డాక్టర్స్ యాక్చువల్లీ వాళ్ళు కూడా ఓవర్ వెయిట్లో ఉన్నట్టు అట్లా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. వాళ్ళు చూసినప్పుడు అరే అని అనిపిస్తుంది. డాక్టర్ జోహన్ని చూడంగానే డాక్టర్ శంకర్ కూడా ఈజ్ ఇన్ గుడ్ షేప్. సో వీళ్ళు కొద్దిమందిని చూసినప్పుడు అరే దే ఆర్ రియలీ డూయింగ్ అండ్ ప్రాక్టీసింగ్ వాట్ దే సే టు ద పేషెంట్స్ అని అనిపిస్తారు. సో ద సేమ్ థింగ్ ఐ థింక్ ఈవెన్ క్రిస్టియన్ లీడర్స్ కూడా ఒకవేళ ఈ ఏరియాలో కూడా మంచి ఇన్ఫ్లుయెన్స్గా ఉంటే బాగుంటుంది అని నాకు అనిపిస్తూ ఉంది. అయితే ఇంకొక ఆస్పెక్ట్ని కొంచెం మనం చూద్దాం. ఐ థింక్ ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ డాక్టర్ జోహర్ వుడ్ అగ్రీ, బట్ మీరు చెప్తా ఉంటే నాకు రెండు కీ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ఈ ఈ ఈ విషయంలో. మనం కేర్ తీసుకోవాల్సింది ఒకటి ఫుడ్, రెండోది లైఫ్ స్టైల్ అని నాకు అనిపించింది. ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ ప్లీజ్ యాడ్. అయితే వాట్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది అడ్జస్ట్మెంట్స్ దట్ అన్ ఇండివిజువల్ కెన్ మేక్ ఇన్ దేర్ లైఫ్ స్టైల్? వాళ్ళ డైలీ లైఫ్లో ఏ చిన్న చిన్న అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేయడం ద్వారా స్ట్రెస్ని తగ్గించుకోవచ్చు, లేదా స్లీప్ని పెంచుకోవచ్చు. ఇలాంటివి అంటే లైఫ్ స్టైల్ రిలేటెడ్గా కీ థింగ్స్ని మీరు ఆల్రెడీ చెప్పారు, కానీ ఐ జస్ట్ వాంట్ యూ టు రిమైండ్ అస్ జస్ట్ ఫ్రమ్ ది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ లైఫ్ స్టైల్, సో దట్ అది కొంచెం మైండ్లో ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది అని అడుగుతా ఉన్నాను. సో ప్లీజ్. First, I say what Shankar again brought out, his daily routine is a half an hour workout in the morning. I have a similar sort of thing that I do. I do yoga in the morning, and I do that with the early morning sun rays. And the big health benefit that comes from it is vitamin D. So we have understood now why over thousands of years people have looked at the sun, faced the east, and got up early morning. They were called sun worshippers. But we know the deep chemical reason behind that is that those people who got up early and faced the sun lived longer. Those people who, especially in the northern latitudes, Norway, Sweden, where the sun comes for only 3 months, they did a lot of sunbathing. As Indians, we look at it and we find it funny. But over centuries, the people who got up early and faced the sun lived longer.
their rates of sudden cardiac deaths were lower, their rates of cancers were lower. So it became a culture in the Western world that when the sun came out, the convertible top, went off, and you had a lot of sunlight. So the early morning sun, I believe, has medicinal properties. And many of my Christian brothers say that, Doctor, are you telling us to worship the sun? No. I believe God has given us the sun for a specific purpose. It's very important to laud the giver and not the gift. For me, sun is just a gift. It is not it is not the giver. The giver obviously is Christ. So I am very clear in my theology that I don't worship the sun by getting up early, but I appreciate the gift that Christ has given, and the early morning sun rays to soak it in has a huge medicinal effect. And we have come to know now after many years that vitamin D is the huge crux. It's the difference between dying after COVID. It's a difference between good recovery after COVID. It's the difference between having blocks and still not having a heart attack. So we believe that vitamin D is a very pervasive hormone, and if you are able to maintain it at good levels, we have a very good, long, and healthy life. So I believe I'm a firm believer of just getting up early, just that early beginning to the day. There's time before the family gets up, little prayer time. You go, you see nature, you see God's beauty around you, uh, and that appreciation, that you see these beautiful things of nature itself puts you on the right track from the beginning. And when you see big, beautiful things like the sunlight, the greenery around you, early morning, it also puts the perspective of you and nature, you and God, and then how insignificant we are. And that there is so much to thank God for despite all the problems that we have. And that gets our egos down. And once our ego is down, we are in a better position to be used as a channel for Christ. As long as our egos are up and we feel that we are in complete control of things, it's very little that Christ can do in our lives. So we don't serve as useful channels. But having a one-on-one thing with nature, when you see God's gifts around you early morning, I believe it just sets the tone for the day. The second thing is having a light breakfast and having it early. Most of my patients get up late and they're always catching up with the phone calls, catching up with the WhatsApp messages, catching up with the news, and then breakfast becomes a very troublesome, disorganized affair. So we want you, as Timothy said, a very planned breakfast. We want you to have your proteins, your eggs comfortably. We want you to have your oats. We want you to avoid the sugary things that we're usually surrounded, the idlis, the vadas. They're all made of rice. They're very high carbohydrate content. And when you have that high carbohydrate content, you go into a very big emotional high. And by 10:30, 11, you crash. And that creates a lot of depression, a lot of anxiety, a lot of craving again. So when you have a planned breakfast, which is high in proteins, which is high in what we call complex carbohydrates, where the release of energy is very gradual, and you've done your little workout, it may be breathing exercise, it may be just a walk around your apartment, it may be just climbing the steps in your apartment, you don't need to go to a gym. What happens is the energy that is released is well regulated, and it actually goes in building your body and also giving you strength for all the events that are going to come. And when you're in control of situations, what happens, the reaction becomes very different. So when some auto driver cuts into my morning commute, I brake, I let him go. If I find a bus fellow horning and wanting to speed, I give him away. Because I'm in control. My energy levels are not shooting up and down, but are in a very controlled fashion. And then I start mirroring what Christ has to offer to the world. A very complete, peaceful offering that you saw him do when he came on the donkey, during the
Passover time, and we celebrate Palm Sunday. A very peaceful, comfortable offering. He comes in peace. So you're not racing against the bus driver. You're not trying to, Exactly. do that, and that increases stress hormones. That increases the hormones like epinephrine, norepinephrine. And when you already have a plaque sitting there, I will let you on a secret. I'm 50. I just turned 53 months ago. Uh, we all have plaques. I'm sure I have too. So when those epinephrine, norepinephrine start shooting up and down because of your lack of control and your sugar going up and down, there is what we call plaque rupture. And we showed you that slide where there was that yellow thing. As long as it is well encapsulated within the artery, there is no problem. As long as the gas cylinder is leaking, there is no problem. As long as you're able to open the windows, let it out, call the gas cylinder company, they will send somebody, there is no problem. But when you can't control the gas cylinder, or you can't control your urge to take the phone and speak on the phone, and that's the yellow material we're talking about, this is natural. This is a progression of age. And other than Enoch, all of us died. Enoch was the only one who actually walked with the Lord. So this is natural. But when your stress hormones going up when you're driving to work, that causes a tear in that material. And then that yellow material gets exposed to circulation, and that is how a clot forms. So if you've already got your day started well, little bit of quiet time, little bit of prayer, looking at nature, seeing God's huge gifts, and you've done your breathing, you had a planned breakfast, because it's all planned, because you have time. You're not in a hurry because you've gotten up early. You've been able to have that one verse which comes up on the phone. You've had a look at that verse. You've seen where it comes from. Time is important and how we manage. In fact, I consider God the greatest timekeeper. I believe that God is the owner of time, because every time he would say, "It is not my time." The Jews are ready to stone him, and he slips away. It's not his time. Many times in the synagogue, they were willing to attack him, but he moves away and he clearly says, "This is not my time." So I believe that Christ is the owner of our time. He is the owner. He is the lordship of time. And if we are willing to give time for ourselves, I believe we can grow very healthy and very strong spiritually, mentally. But most of us don't have time because we have not got up on time. So we don't have time. We are racing. We're racing to the washroom. We're racing to grab something and eat. And you can't have a good breakfast if you're running. What are you going to have? You'll have something nice and sugary because it is easy to put in. And then you're rushing to the vehicle, and then you're rushing with the vehicle, and then you're reaching late, and then your response to your receptionist, your response to your nurse is not good. You're not greeting them politely, but you're greeting them in a very harsh manner. So your whole day is fraught with anxiety and stress. And we are clearly showing exactly what Christ didn't want to do with us. So I think one of the most fundamental things I believe in my life is getting up early. I learned that very early in my life because I come from an army background, and I used to live in a hostel where most of the boys used to get drunk. So to escape that, I should just sleep early. And I could have access to an empty bathroom early in the morning. So when you live in a hostel, these are the important good things you have. If you get up late, it's crowded. There's everybody there. So I think these are fundamental things I think our young boys and girls should practice. Getting up early, spending a couple of minutes with Christ, making sure you're able to see nature, get out of your balcony, see that early sunlight, get vitamin D free. I don't take vitamin D tablets. My vitamin D is 40, very good. I just get early morning sunshine. I'm getting it for the last 30 years. So a lot of things God gives us is completely free, but we are not in a position to take it because we have not had our fundamentals right. And the second thing is sleeping early. I believe night is a God-given gift. So when it gets dark, I think it's time to put off the light, put off the Wi-Fi, get those screens off, and make sure we're not bombarded by electromagnetic energy. Electromagnetic energy before going to sleep makes sure that your REM sleep is high, which basically means that there's a lot of activity going on in the brain background. Electromagnetic energy at close range causes a lot of arrhythmias in the heart, a lot of heart rhythm irregularities.
and we are constantly being bombarded by that, by putting our Wi-Fi or mobile data on. And then if you say, doctor, why I got a heart attack? I say the reasons are in front of you. So lifestyle, I think, is very important. Wow. So, did you say uh, the electromagnetic energy, uh, which is emitted due to phones or Wi-Fi or whatever, it also affects our health? Absolutely. Wow. They're huge. It's a cancer. It's cancer producing. There's data from UK where they found that children who lived in a very large electricity farm near London had a 4 times incidence of leukemia and lymphomas. And the government actually shifted that whole town away. In Western country, you can do that because they found that the cancerous was 3 to 4 times. Young children have brains which are still developing. And when you have a developing brain and a lot of electromagnetic energy, there's high risk of brain cancer. In fact, brain cancers have gone up in a big way. And people ask me why. I said, you're giving your phone to your child. Have you put the airline mode on? No. Is mobile data on? Yes. Wi-Fi, small toddler is moving towards the Wi-Fi. That's huge amount of electromagnetic energy in a forming brain. Wow. So I think these are the dangers of modern life we need to be careful about. So, We need to use it, but we need to use it cautiously. wow. So it's wise to keep our phones away and maybe Wi-Fi is turned off during nights. During nighttime, I certainly believe that. That's a big challenge. Not vibes, Wi-Fi. I think once we turn off these electronic devices, definitely I think it is also appreciated by the wife side. I'm sure. Absolutely. Or the spouses. I think Christian marriages suffer acutely because of phones and Wi-Fi. Wow. So, and that has a bearing on health again. On health also. Yeah. Stress levels are increased once you. Oh my goodness. Dr. Shankar, you've been waiting for a long time, but please go ahead. Yeah, I know you would probably we all would agree with what Dr. Johan said, but ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయా యూ వాంట్ టు యాడ్ సమ్ థింగ్స్ టు లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ ఈ చిన్న చిన్నగా రోజు చేసే వాటిలో నుంచి మనం చేయకూడనివి చేయాల్సినవి చిన్న చిన్న అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేస్తేనే కొన్ని థింగ్స్ని మనం అవాయిడ్ చేయొచ్చు, ఎస్పెషలీ హార్ట్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ని అవాయిడ్ చేయొచ్చు అని వింటా ఉన్నా. ప్లీజ్ టెల్ అస్ వాట్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది థింగ్స్ దట్ యూ వుడ్ డూ. మేబీ ఏం చేస్తున్నారు? ఎక్సర్సైజ్ ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేశారు, పొద్దున్న లేవడానికి లేకపోతే రాత్రి తొందర పడుకోవడానికి, ఫోన్ పక్కన పెట్టేయడానికి ఏం చేస్తున్నారు? సేమ్ అండ్ బ్రదర్ డాక్టర్ జాన్ గారు చెప్పింది చాలా కరెక్ట్. దాన్ని నేను కూడా కొంతవరకు ఫాలో అవుతున్నాను. ఒక పాయింట్ ఫుడ్ గురించే మళ్ళీ వస్తున్నాను. అంటే ఒక పాయింట్ చెప్పాలని ఇష్టపడుతున్నాను. మనకి ఏదైనా డిసీజ్ వచ్చాక హాస్పిటల్స్ కి పెట్టే ఖర్చు దాంట్లో సగమైన డిసీజెస్ రాకముందు రైట్ ఫుడ్ కి పెడితే చాలా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అయిపోతుంది. సో మనం ఇప్పుడు రైట్ ఫుడ్ కి ఖర్చు చేయము, కానీ హాస్పిటల్స్ పడ్డ తర్వాత కొన్ని లక్షల రూపాయలు హాస్పిటల్స్ లో మన ట్రీట్మెంట్ కోసం ఖర్చు చేయాల్సి వస్తుంది. సో మార్కెట్ లో రైట్ ఫుడ్స్ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా మనకు తెలిసిన మన తల్లిదండ్రుల నుంచి నేర్చుకున్న రైట్ ఫుడ్ అంటే ఏంటి అనేది కూడా చాలా మందికి తెలుసు. మనకు టైం లేదు. అంటే మనం ఒక ఇల్లు కట్టుకోవాలంటే ఏ విధంగా ఏది ఎక్కడ ఉండాలి, బాత్రూమ్ ఎక్కడ ఉండాలి, దానికి టైల్స్ ఏ ఉండాలి అని ఏ విధంగా అయితే రీసెర్చ్ చేసి అన్ని చేస్తామో, మన డైలీ వారి యాక్టివిటీస్ లో ఏ ఫుడ్ తీసుకుంటే మంచిది అని కూడా ఒక ప్లాన్ చేసుకొని డైట్ ప్లాన్ చేసుకోగలిగితే చాలా వ్యాధుల నుంచి మనకు విమోచన దొరుకుతుందని నేను నమ్ముతాను. సో నేను ఫుడ్ మార్నింగ్ టైంలో నా ఫుడ్ అంతా నా భార్య మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. సో షీ ఈజ్ మై చెఫ్ అన్నమాట. సో డ్రై ఫ్రూట్స్ తింటాను, కొన్నిసార్లు రాగి దోశ వేస్తుంది. ఈ మధ్యలో జొన్న దోశ కూడా స్టార్ట్ చేశాము. సో మిల్లెట్స్ ఎక్కువగా వాడడం జరుగుతుంది. మిల్లెట్స్ ని ఒక పూట రైస్ తీసుకుంటాను, అది కూడా పోర్షన్ కంట్రోల్. మనం రైస్ మొత్తానికి తినొద్దని నేను చెప్పను, కానీ పోర్షన్ కంట్రోల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో రైస్ లో ఎక్కువగా వెజ్ కర్రీస్, అంటే రైస్ ఎంత మోతాదులో తీసుకుంటామో దానికంటే డబుల్ కర్రీ ఉండాలి. సో మనం ఉల్టా తింటాం అనమాట. సో అట్లా కాకుండా, నా పాయింట్ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు బి ఇంటెన్షనల్ ఇన్ అవర్ ఈటింగ్.
ఏం తింటున్నాం, మన కడుపులోకి మనం ఏం పంపిస్తున్నాం అన్న సెన్సిటివిటీ మనకుంటే డెఫినెట్ గా మన హెల్త్ బాగుంటది. అందుకే తీసుకునే ఫుడ్ ఎంత వరకు మంచిది అన్న జ్ఞానంతో గనక మనం మసలగలిగితే చాలా వ్యాధులు మన నుంచి దూరం అవుతాయి. అది ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ థింగ్, సైకో సోషల్ లో ఆల్రెడీ జాన్ గారు చాలా విషయాలు మాట్లాడారు కాబట్టి రెండో విషయం నేను చెప్పదలుచుకున్నాను ఏంటంటే, ఆ ఫోన్స్ గురించి లేకపోతే సోషల్ మీడియా గురించి వచ్చింది కాబట్టి ఆ ప్రస్తావన నేను చేయదలుచుకున్నాను. ఈవెన్ క్రిస్టియన్స్ కూడా వాళ్ళ సంతృప్తిని సోషల్ మీడియాలో వెతుక్కునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు యూట్యూబ్ వచ్చింది, ఫేస్‌బుక్ వచ్చింది, వాట్సాప్, తర్వాత టిక్‌టాక్ చాలా వచ్చాయి. వాటిలో ఏదో ఒకటి పోస్ట్ చేయడం, పోస్ట్ చేసిన తర్వాత లైక్స్ రాకపోవడం, లేకపోతే దాన్ని ఎవ్వరు కామెంట్ చేయకపోవడం. అదొక రకమైన స్ట్రెస్ తీసుకుంటున్నారు ప్రజలు. క్రిస్టియన్స్ కూడా తీసుకునే ఉంటారు. డెఫినిట్‌గా, ఎందుకంటే వి స్టిల్ స్ట్రగుల్ విత్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సిన్ కాబట్టి. సో వి వాంట్ టు సీక్ దట్ సఫిషియన్సీ ఫ్రమ్ సోషల్ మీడియా అండ్ అప్రిషియేషన్ ఫ్రమ్ పీపుల్. మనల్ని కామెంట్ ఎవరైనా చేస్తే మీరు బాగున్నారు, ఫోటో బాగుంది అనుకుంటే మనకు అదొక రకమైన సంతృప్తి ఉంది. ఏం కామెంట్స్ లేకపోతే అబ్బా ఏదో కోల్పోయాం, నన్నెవరు పట్టించుకోవట్లేదు అన్న ఒక ఆత్మన్యూనత భావం అనేది పెరిగిపోతుంది. సో నేనేం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే, పాల్ రిపీటెడ్ గా చెప్తాడు కదా, అవర్ సఫిషియన్సీ ఈజ్ ఇన్ క్రైస్ట్. యాక్చువల్లీ సాల్వేషన్ యొక్క బిగ్ పిక్చర్ అర్థమవుతే మనం ప్రపంచంలో, లోకంలో ఉన్న దేనిలో కూడా మన సంతృప్తిని పొందుకోవాలని ప్రయత్నించింది. వాట్ జీసస్ హాస్ డన్ ఆన్ ద క్రాస్ అండ్ ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ సాల్వేషన్ కరెక్ట్ అర్థం కావట్లేదు చాలా మంది క్రైస్తవులకు. కాబట్టే ఈ ప్రజల నుంచి, సోషల్ మీడియా నుంచి, లేకపోతే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ నుంచి మనం వి వాంట్ దట్ అటెన్షన్ అండ్ అప్రిషియేషన్. సో ఐ థింక్ క్రైస్తవుల్లో మరియు మిగతా ప్రజల్లో ఒక మానసిక ఒత్తిడికి కారణం ఏంటంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ సోషల్ మీడియా. సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ ని సరిగ్గా యూజ్ చేసుకోవడం తెలియకపోవడం. మొత్తానికి సోషల్ మీడియా బ్యాడ్ అని నేను చెప్పట్లేదు కానీ రైట్ వేలో యూజ్ చేయడం అనేది చేయలేకపోతున్నారు. లేట్ నైట్స్ కొన్నిసార్లు నేను కూడా చూస్తాను. ఐఎమ్ నాట్ లయింగ్ హియర్. ఈవెన్ మధ్యలో జనవరి నుంచి మార్చ్ వరకు దట్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ మై డిసిప్లిన్ అన్నమాట. ఆఫ్టర్ 10 o'clock నో ఫోన్, నో నో వైఫై. సో తర్వాత ఈ మధ్యలో మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది. బట్ పాయింట్ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు బి స్ట్రిక్ట్ టు అవర్ సెల్ఫ్. మనకు మనం చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఉండడం నేర్చుకోవాలి. సో కొన్ని రాడికల్ డెసిషన్స్ తీసుకోకుండా, ఆ, నేను ఫేస్బుక్ లో కొద్దిసేపు ఎక్కువ టైం గడుపుతున్నట్టు అనిపించింది. సో ఐ రిమూవ్ ఫేస్బుక్ యాప్. సో అంటే అటువంటి కొన్ని డెసిషన్స్ నువ్వు తీసుకోకపోతే, డిసిప్లిన్ చేసుకోకపోతే, ఈ చిన్న చిన్న చేంజెస్ ఇవి, కానీ వాటిలో నువ్వు చాలా స్థిరంగా చేసుకోకపోతే డెఫినెట్ గా యూ విల్ లూజ్ దట్ యునో పీస్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. సో అది లేకపోతే గానే ఉంటుంది పొద్దున. నువ్వు ఎవరు పట్టించుకుంటున్నారు, ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు, అండ్ యూ డోంట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద థింగ్స్ వాట్ యు ఆర్ సపోజ్ టు డూ. నా కొన్నిసార్లు నా కూతురు అంటా ఉంటది, నాన్న లిసన్ టు మీ వెన్ ఐఎమ్ టాకింగ్ యువర్ ఆన్ ద ఫోన్ అంటది. సో ఐ సే దట్ ఐ రిపెంట్ ఆఫ్ మై సిన్ అండ్ ఐ సే దట్ ఐఎమ్ సారీ అని చెప్పేసి పెట్టేస్తాను. సో ఈ చిన్న చిన్న చేంజెస్ గనక చేసుకోగలిగితే, అండ్ ఆల్సో డోంట్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఎట్ ఎ టైమ్, ఎస్పెషల్లీ ద లీడర్స్ చాలా విషయాలు ఒక రోజులో చేయాలని ప్రయత్నిస్తుంటారు. సో వీఆర్ నాట్ సూపర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, వీఆర్ జస్ట్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. సో don't try to please people and do all things at one time. Take one thing at a time and concentrate more on one thing. సో ఇటువంటి అంటే ఇవన్నీ మనం ఇంటెన్షనల్ గా చేయాలండి. లేకపోతే ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోతున్నట్టు ఏదొస్తే అది చేసేస్తాము అంటే మాత్రం కాదు. అందుకని వి షుడ్ హ్యావ్ అవర్ డైలీ షెడ్యూల్. ఈ టైంలో నేనేం చేయాలి, ఈ టైంలో నేనేం చేయాలని ముందే ప్లాన్ చేసుకొని మనం కరెక్ట్ గా ఒక సిస్టమేటిక్ గా చేయగలిగితే మనకు బాగుంటది, మన పరిచర్యలు కూడా బాగుంటాయి. లేకపోతే ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోతాం. మన బాడీస్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి, అదేవిధంగా బాడీ ఆఫ్ క్రైస్ట్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో వీ షుడ్ బి వెరీ లిటిల్ కేర్ఫుల్ అండ్ పర్సనల్ డిసిప్లిన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Wow, thank you, both of you so much. There are a couple of questions that I want to ask. One is asked by one of my good friends, Sai Krishna. He is saying, what is the role of fasting in a believer's life, or in taking care of our health? What is the good way of doing it?
is what he's asking. Would you like to comment on it? Yeah, I am not a believer of fasting. I'm sorry, because I need to eat regularly, because otherwise I can't do God's work, and I'm answerable to a lot of my brothers and sisters in Christ. So I need to eat. That's my metabolism. But everybody has a different sort of focus. The beauty of fasting is it has two advantages. One is the spiritual advantage that we know of, wherein you are actually depriving yourself intentionally to honor your master. That is one thing. It's especially true for those people who I feel are still young in Christ and who have not reached a certain kind of maturity, like Shankar is talking about, wherein you feel the need, for people to put the ticks and the likes. Whenever I go attend a talk, or I give a talk somewhere, I never put it on WhatsApp. I don't do it. Because I believe I'm a superstar for Christ. I believe that He's using me in a very powerful way. I feel I'm a very important member in His vineyard. I feel that way. So I don't need to put my photo in Facebook or in WhatsApp to get people to, put a thumbs up or something, because I truly believe that He has empowered me to do something great. So we should all feel like that. We are all celebrated artists in His vineyard. His vineyard is our playground, and He has opened the doors for the vineyard for us to come, because of and He has skilled us, given us the opportunity. So I feel, I tell my children also, sometimes they laugh. I say that I'm a celebrity of Christ. I don't need XYZ to comment on my shirt color, or my hair color, or whatever it is. I don't require that. So we should all feel that we are superstars for Christ straight away, because that's a calling we have come, and He's going to empower you. The second thing is, fasting has medicinal value, especially for people who cannot control their appetite, like Shankar has said. So it gives an opportunity for the body to detox. Especially if you're not in the right diet, consuming too much of carbohydrate, consuming too much of meat. So once a week fasting, I tell my patients not to fast, but to go on a complete liquid diet once a week, and that causes a lot of detox in the body. It allows my bacteria to work well. It allows my metabolic systems to get unplugged. It's like in the West, if you go, the public transport doesn't work on Sunday. I used to get a bus in Boston every 3 hours, while in the weekdays I get it every 15 minutes. Now, what Boston is trying to tell you is that stay at home, do something, be with nature, don't keep crowding the streets. You save a lot of fuel, you save a lot of pollution. So we need to detox our bodies the same way. But my concept is that if you're already a disciplined person, there is no need to fast. There's no need. If you're already disciplined, if you're already taking your meals at the right time, if you're having the right thing, there is no need to fast at all. So it all depends on which level of Christian maturity, or whatever you're in. So one size doesn't fit all. I'm very clear about that. But of course, there is this benefit. And how are you going to do? Are you going to do complete fast? Are you going to do liquid fast? Are you going to do only vegetarian fast? That is up to you, and how you're going to. But whatever you choose, it has to be done in a cyclical fashion for it to work. So if I'm going to say on Saturday, I'm not going to have any non-veg, I need to do that every Saturday. Then my body gets trained. If I do it one Saturday and then go to have biryani with my friends on the next Saturday, it's not. So whatever we adopt, we have to do it in a cycle and establish a rhythm. Because if you look at nature, which is God's gift for us, is in a rhythm. God's presence is a rhythm. The spring, the summer, the autumn, it all comes in a pattern. It comes as a rhythm. So we need to be part of God's rhythm. So whatever you choose, you need to be comfortable with it and do it continuously. You can't read the Bible for 2 hours one day and then don't look at it for the rest of the week. I rather see the Bible for even 2 minutes every day and do it day after day.
So whatever we adopt, it depends on our work, it depends on our time. We need to be consistent, because when we are consistent, then God also blesses us in a consistent fashion, because He knows that Johan has only so much time, so I will give him only that task to do, or I'll empower him to do only that task. Someone has a different thing, of speaking to a lot of people, He blesses you in that fashion. But when we are inconsistent, I believe God also doesn't understand us. He says, what am I going to give Timothy, or what am I going to give John? Because one day he's reading the Bible for 2 hours, and the other day he doesn't even look. So I believe when we are living consistent lives, we become consistent channels for Christ as well. And then people also look at us in a consistent fashion. We become role consistent models. So I think a lot of it is about consistency, whatever we do. Like Shankar does a half an hour thing in the morning, I just do 10 minutes of exercise. But I do 10 minutes every day, day after day. So I think we need to be consistent Christians, because if you are not, then the world is going to be confused. And when the world is going to be confused seeing us, they're not going to believe us. So we need to clear confusion and be very clear what we can offer. Everybody can't offer the same thing. Everybody can't do fasting and prayer. Everybody can't do preaching. Everybody can't have medical skills. So I think we're all called by Christ for different things. But whatever we do, we need to be consistent. Wow. Time is our enemy for sure. But I hope you are really getting a great advice with respect to health. ఊరికే ఒక విషయం గురించి కాదు కానీ లైఫ్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రిన్సిపల్స్ వివిధ రూపాల్లో వస్తూ ఉన్నాయి. కన్సిస్టెన్సీ ఈజ్ వన్ థింగ్, ఫుడ్ ఇంటేక్. వావ్. మనం ట్యాబ్లెట్లు వేసుకుంటే పలానా ట్యాబ్లెట్లు వేసుకోండి బాగా అయిపోతారు అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం యూజువలీ ఇలాంటి వాటికి. కానీ ట్యాబ్లెట్లు వేసుకుంటే బాగా అయిపోవడం కాదు, లైఫ్ స్టైల్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేసుకోవాలి, ఫుడ్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవాలి అనే దాని గురించి మనం వింటూ ఉన్నాం. ఐ హోప్ యూ ఆర్ గెటింగ్ దట్. డాక్టర్ జోహాన్, వీ డోంట్ వాంట్ టు take much of your time, but I just want to come towards the end and ask you this question. When should a person be concerned about his health, especially heart health? What are some of the symptoms that you would say, okay, ఇప్పటిదాకా ఏదో జరిగింది కానీ now I should be careful? When is that sign? Yeah, I believe we have still not understood that particular sign. So I tell people in the Western world, they're very clear. At the age of 40, you just go through a battery of tests. The moment you turn 40, you're not allowed in the workplace unless you've had that. And I tell people, because Indians, we are getting heart disease so early. I tell parents that when you admit your son into college around 17, 18, 19, get him completely checked. This is a very good time where a lot of attention is paid by parents for children, because they're all going to college, generally hostels, generally away from home. I think this is a great opportunity to get your children checked, get their dental work checked, get their ears checked, get their vision checked, get their cholesterol checked, because this is a great age where if you catch them early, you're going to make huge dividends, rather than catching someone late and then you don't have time. So I believe the college going children, I think we should focus on, because there is our biggest asset. The biggest asset of the church is not people like me, not people like Shankar, but we want people like Timothy, who are act very young at least. So I believe a great place to catch our children is at the confirmation. Generally in our churches we have it around 15 to 17 or 18. So when you're doing confirmation classes, I told the pastor, I said, I'm willing to come and do a physical check also. It's a great time to get them spiritually checked, mentally checked, have a career counselor talk to them during confirmation classes, and have a medical check. Because we have realized that in India, disease starts very early. Many of my patients come at the age of 28 to 32 with heart disease, acute heart attacks, young people just out of college. That means I missed the opportunity when he got into college 5 years ago. So I believe the best time to check is not 40, 45.
In India, it's college going. Because if you catch them at that time and get the lifestyle which Shankar has also talked to you about, whether it's the getting up, whether it's the diet, whether it's the sleep, you have a lot of years to play to prevent them from taking tablets. I don't believe in tablets. I'm a cardiologist. I believe in lifestyle. I always tell people. I said, I'm giving you tablets because I won't get my salary and because I need to give you something. But these are all cosmetic. Yeah. These are like going to a plastic surgeon and getting rid of some belly fat or getting a, tuck in. Tablets, angioplasties, and surgeries, I believe, is only cosmetic. The true disease modifiers is your brain and your heart, your spirit. Yeah. And if you're in line, and I always believe that Christ was not only, he's obviously our God, but he was a great role model. If you see the tracks that he made covering areas around Judah and Samaria, I believe he was even a great athlete. So I think he was a wonderful model for us, both for diet, for lifestyle, for principles, for even physical activity. I think he was a great role model, and we just need to look at him. We don't need to listen to 100 people on YouTube and influencers and all these things. Just look at his life and you see a great life. He's an athlete. The way he covers distances, joined them at Emmaus, wrote to Emmaus, then came back, then again went. So I think the whole physical thing that Jesus gives us, if you just read his life, is amazing. And Paul mirrored that many years later. If you look at his journey, some harsh journeys, shipwrecked, getting bit by a snake, getting into an island, and then facing people, then moving to Rome. There's a lot of journey. We cover it very easily in our cars and trains and planes, but you can imagine what Paul had to go through. But he was showing you a very physical life, going to Corinth and then moving, and taking people with him and training Timothy. I think there's a lot of great role models that we can easily sort of ascribe to if we look more into what they were doing. Wow. Yes, absolutely. Uh, but still, my mind is itching on one thing. That is, some people do say that they have some pain in the left side, left hand, or something like that. I mean, I'm asking for people who are already in trouble, who probably had bad choices, made bad choices, and they have uh, not maintained whatever we have already said. They are in trouble, but they don't know that they are in trouble. Their cylinders are leaking, but they do not know that Yeah, I they are think leaking. So, I how think do we what is find yeah, I that? think what is important is don't Google your problems away. Don't spend too much time. If I have a problem with my spiritual health, who do I go? I go to my church elder, I go to my pastor. There is no problem. I meet him after church. So same way, I think we shouldn't waste time in thinking about whether this is heart or whether this is that. Please go to your health provider. We are all trained people, and I know many people say that, doctor, I don't believe in doctors, I believe in Christ. I said, but Christ has planted me here just for you. I always tell people, a lot of people say, doctor, I don't believe you, I only listen to Christ. I said, I agree. But I said, I am a mirror of Christ. So you have to listen to me. So we should get away from these self help kind of things and DIY. I hear a lot of this DIY things. Do your own electric wiring. I said, we're not in America. We are in India where there's so much of human resource available. Use them, give that little money to that, and let them do. Why you want to do DIY and burn your finger and get a short circuit? Don't do DIYs. Come to the physician. You don't have to go to a cardiologist. Go to a general physician. Please stop, doing all these DIY things about this pain and that pain. If you have anything, come. We are ready to help you. DIY and do it yourself. Yeah. So DIY, I don't believe. I don't believe there's a DIY. If there was DIY, Christ wouldn't be here. We are not DIY people. Yeah. So Christ had no reason to come if we were so-called DIY experts. Wow. So we are sinking. Put your hand. He's willing to hold. Show us your symptom. We'll deal with it, because heart disease is very complex.
50% of my patients have shoulder issues, and they've been advised angiograms, and they come to me for angiogram. I just touch them and turn the shoulder, and there is pain. I give them physiotherapy, gel, tablet. In 1 week back, they said thank you. They come to me for angiograms. They come to me with abnormal treadmills. I said, no, that's not the cause of pain. Your pain is the cause of shoulder. So don't do any self-help things or DIYs. Come to us, we are willing to. All of us are not bad people. All of us are not commercial people. We don't do angios unnecessarily. I don't. More than 50% of my patients, I don't do. So I think that's important. I think towards the end you did say some things that concern people, but yeah, మన కల్చర్లో ఉన్న ఇంకొక బ్యాడ్ థింగ్ ఏంటంటే ఆ, అది ముదిరే వరకు, అది మనం భరించలేనంత వరకు దాన్ని సాగదీయడం లాగా అనిపిస్తుంది. అంటే ఆ, అది హాస్పిటల్కి వెళ్తే డబ్బులు అవుతాయి, లేకపోతే హాస్పిటల్కి వెళ్తే ఆ, ఏదో ఏదో చెప్తారు, వాళ్ళు ఇంజెక్షన్ చేస్తారు, టెస్టులు అంటారు, ఎందుకు వచ్చిందిలే అని ఒక ఆలోచన అయితే. ఇంకో ఆలోచన ఏంటంటే నేను వేరే వాళ్ళకి భారంగా ఉండకూడదు, ఫ్యామిలీ భారంగా ఉండకూడదు, సో లెట్ మీ ఎండ్యూర్. నేను ఎంత ఎండ్యూర్ చేయగలిగితే అంత ఎండ్యూర్ చేసిన తర్వాత నేను చేయలేని పక్షంలో అప్పుడు హాస్పిటల్కి వెళ్తాను అన్నటువంటి ఆ, ఆలోచనలో కొద్దిమంది ఉన్నట్లుగా అనిపిస్తుంది. అది వినడానికి బాగానే ఉంది, కానీ డెఫినెట్లీ అలాంటి పరిస్థితులు బహుశా ఫ్యామిలీని ఇంకా ఎక్కువ డేంజర్లో పడేస్తాయి. కాబట్టి ద ఎర్లియర్ ద బెటర్. ఎంత తొందరగా మీకు తేడాగా ఉంది అని మీకు అనిపిస్తే వెంటనే డాక్టర్స్ హెల్ప్ తీసుకోవడానికి వెనకాడొద్దు. ఆ, మన మైండ్లో ఉన్న మన థింకింగ్, మనం ఏర్పాటు చేసుకున్న ప్రిన్సిపల్స్ని పెట్టుకొని మనం డాక్టర్స్ హెల్ప్ తీసుకోకపోవడం అంత మంచిది కాదు. డాక్టర్స్ హెల్ప్ తీసుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేద్దాం, అదే ఇక్కడ చెప్తా ఉన్నారు. సో టైం అయిపోతా ఉంది కాబట్టి వీ విల్ జస్ట్ కంక్లూడ్. సారీ ఫర్ ది delay in start, but I think we could cover some of the important essential things. చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయాల్ని కవర్ చేసాం. ఒకవేళ మీరు మధ్యలో జాయిన్ అయిన తర్వాత చూస్తూ ఉన్న, ప్లీజ్ డోంట్ మిస్ దిస్ వీడియో. నేను కుదిరితే దీన్ని మనిషికి ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను, కానీ ప్లీజ్ డూ ఫార్వర్డ్ దిస్ కంటెంట్ టు అదర్స్. ఐ ఫీల్ లాట్ ఆఫ్ వాల్యూ ఈజ్ బీన్ యాడెడ్ హియర్. సో thank you both of you doctors for your time. We'll go into the concluding remarks. Dr. Shankar, in a minute or two, please conclude the session with your remarks. Maybe you can say whatever is on your heart, and then I'll also allow Dr. Johan to have his concluding remarks. Yeah, I just want to read. I mean, ఒక 8 వచనాలు చదవాలనుకుంటున్నాను. ఐ వాంట్ టు కంక్లూడ్ విత్ వర్డ్ ఫిలిపియన్స్ చాప్టర్ 4. పాల్ ఎండింగ్, యాక్చువల్లీ జైల్లో ఉండి రాస్తున్నాడు ఈ ఉత్తరం. 3 అధ్యాయాల తర్వాత 4th అధ్యాయం స్టార్టింగ్ లో, నా ఆనందం నా కిరీటమై ఉన్న ప్రియులారా, ప్రభువునందు స్థిరులై ఉండడి, ఏక మనస్సు గలవారై ఉండండి, నాతో ప్రయాసపడ్డారు వాళ్లకు సహాయం చేయండి అని చెప్తూ 4th వచనంలో ఎల్లప్పుడూ ప్రభువునందు ఆనందించుడి, మరలా చెప్పుదును ఆనందించుడి అన్న మాట చెప్తూ ప్రభు సమీపంగా ఉన్నాడు. 6వ వచనం, దేని గురించి చింతపడకండి, ప్రతి విషయంలో ప్రార్థన విజ్ఞాపనల చేత కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా మీ విన్నపాలు దేవునికి తెలియజేయుడి, అప్పుడు సమస్త జ్ఞానానికి మించిన దేవుని సమాధానం యేసుక్రీస్తు వలన మీ హృదయములకు మీ తలంపులకు కావలియుండును. అండ్ 8th వర్స్ అది స్పిరిచువల్ ఇష్యూస్ కి మాట్లాడుతున్నాడు, బట్ ఐ థింక్ మన పర్సనల్ కూడా మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు. మెట్టుకు సహోదరులారా, ఏ యోగ్యత అయినను మెప్పైనను ఉండిన ఎడల, ఏవి సత్యమైనవో, ఏవి మాన్యమైనవో, ఏవి న్యాయమైనవో, ఏవి పవిత్రమైనవో, ఏవి రమ్యమైనవో, ఏవి ఖ్యాతి గలవో, వాటి మీద ధ్యానముంచుకొనుడి. సో ఫిజికల్ ఆస్పెక్ట్స్ లో కూడా ఏవి మంచివి, మనకు ఏవి మన బాడీస్ కి రైట్ హెల్త్ ఇవ్వగలుగుతవి, మన డెసిషన్స్ ఏవి మన బాడీస్ కి, మన ఫ్యామిలీస్ కి, మన క్రిస్టియన్ లైఫ్ కి, క్రిస్టియన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కి మన డెసిషన్స్ ఏవైతే బాగుంటవి అని మనం ప్రశ్నించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. సో పౌలు చెప్పినట్టుగా ఏవి మనకు అవసరమో వాటిని మనం పాటిస్తూ మన జీవితాన్ని, ఎప్పుడు చనిపోతామో తెలియదు, అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా మనం చనిపోయే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే వీ కెనాట్ live eternally, especially before coming of Christ. Okay,
సో మనం చస్తామన్న సంగతి కరెక్టే కానీ మన బ్యాడ్ చాయిసెస్ వల్ల ఎర్లీగా చావకుండా చూసుకునే బాధ్యత మన మీద ఉంది. కాబట్టి ఇప్పటి వరకు బ్రదర్ జాన్ గారు చెప్పిన చాలా విషయాలు యాజ్ ఎ కార్డియాలజిస్ట్ చాలా చక్కగా కూలంకషంగా అన్ని ఆస్పెక్ట్స్ని ఆయన కవర్ చేశారు. కాబట్టి ఏవి దాంట్లో ఇంపార్టెంటో మనం గుర్తించాం కాబట్టి వాటిని మన లైఫ్లో అప్లై చేసుకొని దేవుని కోసం పౌరుషంగా బ్రతుకుదాం. దేవుని కోసం మనం చావడానికి కూడా సిద్ధపడదాం. థ్యాంక్ యూ. I think At least you should speak in Telugu for the concluding words and just say, but you decide. Yeah. Yeah, it's a long day, and I think my grammar may not be right, but I think I completely second what Brother Shankar has said. I think we have such beautiful role models in the Bible. I think we need to look at them, understand them, imbibe them, and you will suddenly feel that all these issues which are of great concern, whether spiritual, whether physical, whether mental, completely disappear when we realize that we are just the hammer and the the pliers of Christ. We are the tools. I always tell my patients when they thank me, maybe after a procedure, maybe after they have come through a difficult time, I said I am only the instrument, but my master is the one who controls me. I say this to a lot of my non-Christian patients. And many of them ask, I said, who is he? I said, it's Jesus. So I think at every opportunity, we need to be very clear that we are only instruments, and we are not the the originators of goodness, and that we are only mirrors. I always call myself a mirror. And once you have that ability to do that, and you realize that you are here solely for His plan to be done, whether you die early, late, it doesn't matter at all. So I think once you imbibe that thing, that you are I consider myself a very important instrument of Christ. I may have my issues, but that's my personal belief that I'm an important instrument. Once you believe you're an important instrument, I don't think you need too much of external, help to tell you what to do and what you're governed by the thing. In fact, if you look at the disciples in the room, they were not allowed to move out till the Holy Spirit came on the day of Pentecost. They were not allowed. They were not allowed by Christ to go out and speak. So I think we need to make sure we have the anointing. And once you have the anointing, you can go like Peter and speak in a very big way. And you will realize that you don't attract one or two, but you attract, I believe 3,000 were added on that day. So I think that's important, and we will go wrong, and Peter did go wrong on multiple occasions. So I don't feel bad about it. So we will go wrong, but it's important to get up. It's important to ask for repentance, and then He will forgive you, and then He will again set you on the right path. So I think there's a lot of beauty in Christian value, education, and good health. I think it goes very much hand in hand. So if we are consistent with our practices, if you are careful about what He's given you, I call myself just a steward. I don't call myself an owner of my house. I'm a custodian. The real owner is Christ. As a manager, I'm very careful with what my boss has given me. And when you realize that what you have is not yours, you become very careful. And if you then realize the accounts that you have to give, I've just conducted a big conference, and I had to go to Delhi and give the audit accounts. I was so happy that everything I gave was in a check form. So there's no kind of issues about my character and my thing. So the same way you have to deal with your body, the same way, because there's a lot of accounts that we'll have to give very shortly, and that day will come like it'll come in the night like a thief. So I think we need to be careful, and we will make mistakes, we will go astray, but that's why we have the grace of Christ. Wow. So thank you very much for this opportunity.
థ్యాంక్ యూ. కనీసం 3 విషయాల గురించి చివరిలో డాక్టర్ జోహన్ గారు అన్నారు. ఒకటి, మనం దేవుని చేతిలో పనిముట్లమని. రెండవది, నువ్వు దేవుని బిడ్డగా ఒక విలువైన వాడివి. నిన్ను వేరే వాళ్ళు ఎవరో నీ విలువ కట్టక్కర్లేదు. నీవు విలువైన వాడివి కాబట్టి నేను విలువైన వాడును, విలువైన దాన్ను అన్నట్టుగా బ్రతకాలి అన్న తర్వాత, మూడోది, మంచి గృహ నిర్వాహకులుగా మనం ఉండాలి, స్టివర్డ్స్గా ఉండాలి. మనకి ఇవ్వబడిన ఈవుల్ని కానీ, మనకి ఇవ్వబడిన ఆరోగ్యాన్ని కానీ, సంస్థాన్ని మనం మంచి గృహ నిర్వాహకులుగా వాటిని ఆ, చూడాలి అన్న విషయాన్ని గురించి చెప్పారు. వావ్, లాట్ ఆఫ్ థియాలజీ, medicine, lifestyle issues have been covered. I am really thankful for this session. Actually, మరి స్పిరిచువల్ వార్ఫేరో లేకపోతే బ్యాడ్ స్కెడ్యూలింగో తెలియదు, కానీ కనీసం 3 months ముందు జరిగిపోవాల్సిన ప్రోగ్రామ్ ఇది, కానీ జరగలేదు. బట్ ఈవెన్ దో we got delayed for some or the other reasons, I think we had one of the finest sessions on health today. ఇవాళ జరిగిన అటువంటి డిస్కషన్ ప్లీజ్ మీరు ఫాలో అవ్వండి, మళ్ళీ వినండి, మీ పిల్లలతో వినిపించండి, అవసరమైతే మీ నోట్స్ తీసుకొని మీ సండే స్కూల్స్లో ప్రాక్టికల్ టాక్ లాగా చెప్పండి. ప్లీజ్ డూ దట్. ఇలాంటివి ఇన్ఫర్మేషన్ స్ప్రెడ్ చేయండి. ఎక్కడో ఎవరో కొట్టుకున్నారు, తన్నుకున్నారు, యాక్సిడెంట్ అయింది, ఇవి కాదు ఫార్వర్డ్ చేయాల్సింది. బహుశా ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ చేయడం మంచిదని నేను అనుకుంటా ఉన్నాను. I hope you are blessed with this discussion. RTF ప్లాట్ఫామ్ పైన మండే, వెన్స్డే, ఫ్రైడేస్ యూజువలీ ప్రోగ్రామ్స్ వస్తూ ఉన్నాయి, కానీ ప్రస్తుతం ఐ థింక్ ఫర్ ది నెక్స్ట్ ఫ్యూ వీక్స్ ఎవ్రీ ఫ్రైడే బ్లాక్ ఆర్ వైట్ ప్రోగ్రామ్ కంటిన్యూ అవుతూ ఉంది. నెక్స్ట్ వీక్ సూయిసైడ్ పైన ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్ జరగబోతూ ఉంది, సూయిసైడ్ ప్రివెన్షన్ పైన. సో నెక్స్ట్ వీక్ కోసం ప్రార్థన చేయండి, ప్యానల్ కోసం. అలాగే అది ఆ ప్రోగ్రామ్ కూడా అనేక మందికి యూస్ఫుల్గా ఉండాలని ప్రార్థన చేద్దాం. ఐఎమ్ టేకింగ్ జస్ట్ లిబర్టీ టు సే that Dr. Johan actually works at care hospitals. He is available at Banjara Hills and also ముషిరాబాదు, బంజారా హిల్స్, ఈ 2 ప్రాంతాల్లో ఉన్న కేర్ హాస్పిటల్స్లో డాక్టర్ జోహన్ ఉంటారు. అక్కడ అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవడానికి మీరు అక్కడికి వెళ్ళకపోయినా అట్లీస్ట్ వెబ్సైట్లో ఫోన్ నెంబర్స్ ఉంటాయి, ఆ ఫోన్ నెంబర్స్ తీసుకొని కాల్ చేసి డాక్టర్ జోహన్ గారి యొక్క అపాయింట్మెంట్ కావాలి అని అడిగితే అపాయింట్మెంట్ ఇస్తారు. సో దట్స్ హౌ యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు హిమ్. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ స్పాన్సర్డ్ ఈవెంట్స్, ఎవరు మాకు చెప్పలేదు, కానీ వీ హ్యావ్ బీన్ బెనిఫిటెడ్ ఎ లాట్ త్రూ హిస్ కౌన్సిల్ ఓవర్ ది ఇయర్స్. సో we are confident about his both counsel and also treatment. So if you would like to consider, మీరు ఒకవేళ అవసరం ఉంది మేము డాక్టర్ని చూడాలి అనుకుంటే కనుక you can think about going to these places. I just wanted to say that. I don't know, but We are here for your service. Remember that in this world of highly commercialized products, we are here exclusively for your service. Our job is to maintain the flock for a big purpose. So that is that is my dream, my ambition, and that's the way I've been working. That's why I've not changed hospitals for 20 years. I may not have grown much, but I feel my place is there because the flock is important. His flock is important. And as stewards, it is our job, it's our duty to take care of you. So many times I don't even treat people. I don't even give medicines. I don't do procedures. I just get them on the right track by counsel and send them. I don't even charge sometimes because it is not goodness from my part, but I have been designed, trained, and kept here for a very specific purpose in His vineyard. So we want you to use us. We want you to trouble us. That's important because we have been kept for a very specific purpose. Wow, So excellent. please use us anytime. ఎక్సలెంట్. సో ఇదేది ప్రమోషనల్ ఈవెంట్ కాదని ఇందాక చెప్పాను, కానీ డాక్టర్ జోహన్ ఈజ్ డెఫినెట్లీ మ్యాన్ ఆఫ్ హిస్ వర్డ్స్. ఐ నో హిమ్ లిటిల్ బిట్ ఇన్ ద లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్, అండ్ వాట్ ఎవర్ హీ జస్ట్ సెడ్ ఈజ్ ట్రూ. అండ్ ఆల్సో డాక్టర్ శంకర్, కానీ శంకర్ గారు హైదరాబాద్ కొంచెం దూరంలో ఉన్నారు, కానీ అటువైపు ఎవరున్నారో వాళ్ళు డెఫినెట్లీ వారి రిసోర్సెస్ని వాడుకోవచ్చు, వారి సలహాలు తీసుకోవచ్చు, సంగారెడ్డి ఎస్పెషలీ. అలాగే ఇటు మియాపూర్లో కూడా త్వరలో
ఒక తెలుగు చర్చ్కి ఎల్డర్గా ఉండబోతా ఉన్నారు. సో హీ ఈస్ క్వైట్ ఇన్వాల్వ్డ్ మెడిసిన్ వైపు కానీ ఇటు పాస్టరల్ వర్క్లో కూడా చాలా డీప్గా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు. సో ప్లీజ్ ఫీల్ ఫ్రీ టు రీచ్ అవుట్ టు దీస్ పీపుల్. ఫోన్ నెంబర్స్ పర్సనల్గా ఇవ్వట్లేదు, ఎందుకంటే ఐ థింక్ దీస్ ఆర్ రియలీ ప్రెషియస్ పీపుల్ అండ్ వీ డోంట్ వాంట్ people calling them and asking for medicine for advice over phone. I think face to face interaction is much better and is invited. We want to encourage that. ఫోన్ నెంబర్ ఇస్తే తలనొప్పి కూడా సారడోన్ ఎక్కడ దొరుకుతుందని అడుగుతారు మన వాళ్ళు, అట్లా ఉంటుంది. సో వీఆర్ నాట్ గివింగ్ ఫోన్ నెంబర్స్. ఈ హాస్పిటల్స్లో వాళ్ళు అవైలబుల్గా ఉంటారు. సో ప్లీజ్ మేక్ షూర్ దట్ యూ విజిట్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎ కన్సర్న్. ఓకే. Sangareddy Government Hospital. Sorry, Dr. Shankar is at Sangareddy Government Hospital. So you can find him there. And also you can find him on Facebook. Okay. I don't know if Dr. Johan is active on his Facebook, but I know that Dr. Shankar, not for prescriptions, but just to see him and follow him. He has a lot of good advice on Facebook. That's the reason why I'm saying. He posts some good videos that are related to health and society and theology. So maybe you can benefit out of it. So thank you very much, dear doctors. You have made our day a wonderful day, or especially the evening. Thank you for your scholarship. Thank you for your faithful testimony at the places where you're working. And thank you for being excellent doctors. So one of the things that I read in Care Hospitals bio about Dr. Johan was, I was even discussing with my friend. It is said he is the best doctor in the Hyderabad. Nobody writes like that in the bio, but Care Hospitals would like to mention that. That surprised us, and we really felt proud of that comment. As Christians, we are proud that a Christian doctor would be called as best doctor by one of the reputed hospitals. And yeah, so thank you for that influence in the workplace, and thank you for being available for all, irrespective of Christians. I know you would be treating everybody the same, and if it happens to be Christians, you would also treat them. So we thank you for your advice, and it is our pleasure to host you this evening. Thank you, both of you. And maybe Brother Shankar, you can pray for the evening. Yeah, so just want to appreciate RTF program, wonderful program to educate a lot of people. So God bless all of you, the whole team. So let's pray. పరిశుద్ధుడు అయిన ప్రేమగల తండ్రి, నీ సన్నిధికి వస్తూ మరొకసారి నిన్ను స్తుతిస్తున్నాం. నీవే నిజమైన దేవుడవని మరొకసారి ఒప్పుకుంటున్నాం. నీ ప్రియకుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా మాకిచ్చిన శ్రేష్టమైన రక్షణను బట్టి కూడా స్తుతిస్తున్నాం. మాలో ఏ మంచితనం గొప్పతనం లేదు. అప్పుడే ప్రభువా నీ కుమారుణ్ణి మా కొరకు పంపి మేము పొందవలసిన శిక్ష ఆయనకు వేసి మమ్మల్ని మా పాపముల నుండి, మా చచ్చిన స్థితిలో నుండి లేపినందుకే మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. ప్రత్యేకంగా ప్రభువా మరి ఆర్టీఎఫ్ ద్వారా ఈరోజు గుండెపోటుకు సంబంధించిన కొన్ని విషయాలు చర్చించడానికి డాక్టర్ జాన్ క్రిస్టఫర్ గారిని, అదేవిధంగా నన్ను, తిమోతి గారిని, హోల్ ఆర్టీఎఫ్ టీమ్ని ప్రభువా మీరు ప్రిపేర్ చేసిన విధానాన్ని బట్టి కూడా వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. మరి నీ బిడ్డలు ప్రభువా దీని ద్వారా ఎన్నో విషయాలు నేర్చుకున్నారని మేము నమ్ముతున్నాం. మరి క్రైస్తవ విశ్వాసులుగా డిసిప్లిన్స్ విషయంలో, పర్సనల్ డిసిప్లిన్స్, స్పిరిచువల్ డిసిప్లిన్స్ విషయంలో మేము ఏమాత్రం కూడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా మీరు మాకిచ్చిన జీవితాన్ని చక్కగా కాపాడుకుంటూ మీ కొరకు, మీ పరిచర్య కొరకు మేము కొనసాగే కృపను మాకు దయచేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ఈ క్రమశిక్షణ విషయంలో ప్రభువా మాకు మీ శక్తిని, బలమును దయచేయండి. మా స్వంత శక్తి మీద ఆధారపడకుండా నీ వైపు చూస్తూ ప్రతి విషయంలో ప్రభువా నీకు మహిమకరంగా నువ్వు మమ్మల్ని పిలిచిన పిలుపుకు తగినట్టుగా మేము ప్రవర్తించడానికి, జీవించడానికి సహాయం దయచేయండి. ఆర్టీఎఫ్ ద్వారా మీరు జరిగిస్తున్న పరిచర్యను దీవించి ముందు ముందు ఇంకా ఎంతో మందికి దీవెనకరంగా దీన్ని వాడుకోమని, ఈ ప్రోగ్రామ్ని ప్రభువా మరి ఎంతో మందికి దీవెనకరంగా మీరు చేసినందుకు కూడా మీకు థ్యాంక్స్ చెబుతూ మరొకసారి ప్రభువా మేము నిజంగా మీ యొక్క దీన హస్తాల కింద ప్రభువా దీనులై ఉండడానికి కృప దయచేయండి. ఏమాత్రం కూడా మాకు మేము క్రెడిట్ తీసుకోకుండా మీరు మాకు ఇచ్చిన తలాంతులను, వరాలను, గిఫ్ట్స్ని
మీ సంఘ క్షేమాభివృద్ధి కోసం వాడడానికి సహాయం దయచేయమని, మమ్మల్ని దీనత్వంతో నింపి మీ కొరకు మీ రాజ్య వ్యాప్తిలో మమ్మల్ని కూడా ఇన్స్ట్రుమెంట్స్‌గా వాడుకోమని మరొకసారి మీకు అన్ని విషయాల్లో కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తూ యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధమైన నామంలో ఈ ప్రార్థన సమర్పిస్తున్నాం తండ్రి. Amen. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ జాయినింగ్. అయితే ఒక్క చిన్న రిమైండర్, అదేంటంటే ఇప్పుడు VBSలు అన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇఫ్ యు ఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ గిఫ్టింగ్ ఎ చైల్డ్ విత్ సమ్ ఆఫ్ ది ప్రెషియస్ థింగ్స్, ప్లీజ్ థింక్ అబౌట్ చిల్డ్రన్ బుక్. దిస్ ఈజ్ డన్ బై our own Indian brothers. Usually Western content, Western drawings, Western influence తోటి మన పుస్తకాలు ఉన్నాయి. కానీ ఈ పుస్తకం రాత దగ్గర నుంచి బొమ్మలు ఇలస్ట్రేషన్స్ వేయడం వరకు అంతా మన ఇండియన్ బ్రదర్స్, ఎస్పెషలీ తెలుగు బ్రదర్స్లో చాలామంది చేశారు. కాబట్టి వీ రియలీ వాంట్ టు సీ దట్ దిస్ బుక్ రీచెస్ ది హ్యాండ్స్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్. వేరియస్ లాంగ్వేజెస్లో ఈ పుస్తకం అవైలబుల్గా ఉంది. హిందీ, తెలుగు, ఇంగ్లీష్ ఈ పుస్తకాలు అవైలబుల్గా ఉన్నాయి, మీరు చూస్తూ ఉన్నారు. రష్యన్ అండ్ ఉక్రెయిన్లో కూడా ఉన్నాయి. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ కాంటాక్ట్స్ యూ కెన్ టెల్ దెమ్. But we are very glad that this book is available, and we pray that this book